Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале. Канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, я всех приветствую. Я дико извиняюсь, мне сейчас надо будет прямо вот сейчас отойти на 10-15 минут. Мне тут дергают. Так неудачно сложилось по времени. Я просто не хотел уже оттягивать начало стрима. И так на 10 минут оттянул. Вот, поэтому сейчас я запущу игру и поставлю паузу. Извиняюсь, просто реально. Идти срочно. Так, сейчас все, друзья, извиняюсь. 10-15 минут и нормально начнем. Извиняюсь.
Все, друзья, я вернулся. Дико извиняюсь. Немножко меня задергали. Так, ну что, возвращаемся, как говорится, к нашему прохождению. Вчера мы с вами начали третью часть Масс Эффекта, закончили вторую. Ну, как я говорю, всегда ознакомительный первый стрим, поэтому много не успели. Ну, по крайней мере, уже нахватали несколько дополнительных квестов. Уже получили сразу 2 дополнения, которые можно начать хоть сейчас. Ну и успели побывать на Палавине. Так что, в принципе, для первого стрима относительно сделали немало, но и немного. Сереж, приветик. А у тебя все как всегда, да? У тебя называется 2-3 ночи ты не спишь, потом целый день отсыпаешься. Наверное, в этот раз у тебя опять так же будет. Жень, приветствую. Hey, Commander, check out my co-pilot! So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was gonna install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would've baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. Вечно Сузи хочет говорить наедине. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Сережа, у меня не совсем так, как у тебя ситуация, но похожая. Только я, в отличие от тебя, ты вообще ночью можешь не спать. У меня 2-4 часа, 2-4 часа, вот так вот 2-3 ночи, а потом нормально. И заснуть и выспаться. Поэтому я тебя, в принципе, понимаю. Yes, Shepard? How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. Шутка. That was a joke.
Does that body have any useful advantages? Very few. It's optics face forward only. It has no integrated weapon systems or anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh, I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. You look like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for handheld firearms. Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard mech software. It would be negligent of me not to exploit it to its fullest potential. So you're capable of making improvements on your own? Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Carry on, Edie. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. There's a whole lot of... Commander? Commander? Ну что же, стала более полезной, можно сказать, стала полноценным членом экипажа. Обретя тело. Мячок все так же... Уик! Да-да, Сереж, согласен. Люди, которые не знают, что такое магнитные бури, не ощущают их на себе, я им тоже завидую. Потому что даже в юном возрасте бури я чувствовал. К сожалению. Нам плохо от того, когда там происходят выбросы, Жень. А не от того, что светит ярче. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's her. She's an old friend of Urdnot Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. I'm sure it will, sir. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately,
Calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So, you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long's it been since you heard from them? Long enough to be worried. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in C-Sec. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. Да, классно их учат в армии. Если хотя бы один человек остался жив, сражение выиграно. Ну-ну. Интересно у них отношение к потерям. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for C-Sec, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy. Meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at C-Sec, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them. And he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What'd you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well,
Even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Гарус молоток не умеет держать. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright Висит cozy. несколько ковров. Garrus? I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palaven's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palaven from its moon, I saw those same mountains burning. It's good to see you. Так, запись допроса с сотрудниками Альянса агента Цербера, следователь Альянса 1. Да, ты посмотри, что за имплантанты ей в лицо воткнули. Следователь Альянса 20. Она проснулась. Оперативник Цербера неразборчиво. Следователь 2. Здравствуйте, вы знаете, где находитесь. Церберус неразборчиво. Сотрудник 1. Вы хоть понимаете, как сильно влипли? Сотрудник 2. Эй, успокойся, слушайте, врать я вам не стану, у вас проблемы, но это не значит, что их нельзя как-то решить. Если поможете нам, мы поможем. Взрыв. Сотрудник 1. Ай, кашляет. Ты в порядке? Сотрудник 2. В порядке. Кашляет. Ну черт возьми, она мертва. Сотрудник 1. Что? Сотрудник 2. Все лицо исчезло. Это что, лицевая бомба какая-то? Сотрудник 1. Вот блин, Цербери, что все так заминированы. Угу. И призрак в первую очередь. Сообщение для серого посредника от агента Феррона. Вчера я связался с Тазиком, ну и лицо у него было. Он не обрадовался, что теперь разведка в системах терминус командую я. Он старается изо всех сил, чтобы мы остались живы. Никогда раньше я не видел стольких испуганных пиратов и наемников. Черный рынок нестабилен, все сложнее связаться с поставщиками. Альянс не сможет полагаться на него в качестве источника материалов для строительства города. Дела идут с каждым днем все хуже. Некоторые агенты считают, что нам нужно снизить расходы, но я спрашиваю их, когда эти сложности останавливали посредника. Феррон. По скрипту. Надеюсь, маленький дрон больше не использует слова «серый посредник» при посторонних. Да, постоянно. Feminine? I mean, you're made up so well. We actually have a research department for that. They focus test looks, voice, manner. Apparently, girly is good. Sorry, pay more attention. Solarians relate to high-pitched voices. And Turians? Turians are nuts. A civilization of war nerds. Loyal viewers, but they write the creepiest fan mail. Uzmek was that? She has got some curves. У вас кроме фигур есть о чем-то разговор? Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Одна про фигуру, вторая про фигуру. Одни лесбиянки на корабле. Everything is in order. Запас пенициллина, еще один. Хотя вроде бы мы его уже брали.
Пум-пум-пум-пум. Так, хищник, сюрикен. Не вижу смысла сюрикен качать, учитывая, что будут гораздо лучше пистолеты-пулеметы. Никакого смысла в этом нет. Качнуть что ли катану уже на 5 уровень. Там уже когда что будет более интересное. И нашим ребятам надо как-то мстителя, наверное, качнуть. Все-таки они как стреляют же с него. Завалилась возле меня. Да, не только же над мозгом, Сережа. Считай, появляется вялость, либо вот сна нормального нет. То есть не только на мозг. Может даже на... Хотя, может, да, на мозг, а мозг, соответственно, на организм общий. That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Hey. Когда голова кружится, Жень, это уже туши свет, бросай гранату. Это давит на голову, давит на глаза. Валит голова, тебе хреново, неважно. Нарушается сон. У меня один раз так было, меня посреди улицы так накрыло, что я не мог ни стоять, ни смотреть, а я еще сумками с магазина шел. Еле дошел до дома и завалился на кровать. Закрыл глаза, потому что даже смотреть не мог, мне свет мешал. Зашторивал все окна и в темноте лежал, потому что было пипец как плохо. А вот если действительно начнет кружиться, это уже все. Это уже финалочка называется. Так, мы здесь совсем вроде бы разобрались, да? Да. Встретиться с дипломатами. Цитадель. Накидали. А по-хорошему, наверное, проходить доп-квесты. Вести курсантов, британский артефакт. Так, слетаем на цитадель. Transferring your docking clearance to an Alliance official. Figures. Finally back in action, the Alliance already wants us tagged and collared. Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes ma'am, requesting docking permission? Docking permission granted. Would you like private transport arranged? I'll handle it. Yes, Commander. Listen, honey, please. This is how it has to be.
Everyone's going through this. I know, and I'm sure you'll be fine. It's just so damn inconvenient. It's like we're pre-space flight all of a sudden. Pretty much. You should see what they've got us using for heavy munitions. It's all mass-produced LCOS combine crap. Wait, munitions? Explosive munitions? I thought you weren't going to be on the front lines. Not in hot combat zones, no, of course not. But sometimes, they need us to breach enemy fortifications. Goddess, you said you were just going to be building emergency outposts. Ну, он немножечко соврал. О, все. Накидали все, что есть. Давайте в доке хранения, зона хранения. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Неплохо так подхватил. Че, представляю, каково тебе было, Женя. Наверное, приятно до безумия. You can't turn people away. Yes, we can. Tell your friends to move their ship out of the docking bay. Wait, please. My family's on board. Just let them land. I'll pay. This isn't about money. The wards are already at capacity for refugees. There's just no room. You let Asari in here earlier. That's back when we had space. Where is my family supposed to go? I don't know, all right. But they can't land here. You can't turn people away. Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them something. So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Thank you, Commander. Thank you so much. Пожалуйста. The council called the invaders Reapers, the same term once used like this. Hello, Commander Shepard. Welcome to Docking Bay E-24. This level has been repurposed to accommodate the recent influx of civilians on the Citadel. Please ensure that you observe proper security protocols at all times while in this area. Любители теории заговоров, Сережа, сказали бы, что это все рептилоиды придумали. Чтобы очистить землю для тебя. Найдутся же такие идиоты, которые будут это утверждать. How many people are stranded here? Any personal information pertaining to residents of these facilities cannot be revealed without prior authorization. However, be assured that the facilities allocated by Citadel Council are more than adequate for current requirements. Adequate? Absolutely. Furthermore, relocations requests are being given top priority. The Citadel is dedicated to ensuring optimal solutions for all. Can you tell me about the security protocols you mentioned? Due to the high influx of civilians and new streamlined processing measures, travel from this area is carefully monitored. These are merely precautionary measures to ensure the safety of permanent Citadel residents. What else is in the area? This high-security docking area was formerly reserved for Alliance Embassy deliveries. However, Councilor Udina recently put forth a council motion that it be converted to accommodate civilian emergency housing. So how did the council react? The motion passed with unanimous approval. Since then, all major races have contributed to the funding required to maintain this area. Все старшие народы. Тоже мне старшие. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D-24, which is tagged to your biometrics. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go to Citadel embassies.
For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Do you have any information on purgatory? The term purgatory is present in many civilizations with varying associated uses and meanings. No, the bar called Purgatory. The Citadel Tourist and Visitor Board has no establishment by that name on its list of approved nightlife entertainment facilities. Thanks, Savina. Please speak with me again if you require further assistance. Да, понятно, Сереж, я же не спорю. Christophe Vassar, good to meet you. How long have you been here? I don't know. I'm not in there. I don't know how long it was since I escaped Lyon. Do you know Lyon? No. Is under attack. Although the Asari colony is across the galaxy from Paladin and Earth, the invading force appears to be the same that attacked those planets. Вега тут еще не прописался в карты сидеть играть. Let's check on those Medigel supplies. Yes, sir. And have we heard anything from the hospital? The surgeons there are all busy. Keep on it. Some of these wounded don't have much time. Shepard. What's happening? We convinced the Council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war. It's slaughter. They're called Reapers for a reason. And these guys found out why. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. I won't lie. It's been rough. Well, don't forget to come up for air. There's a lot more war to go. Пророческие слова, Эшли. You have a copy of a Shepard VI. Oh yeah, the one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. There's nothing this galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? My personality matrix can predict what the real Commander Shepard would say with 7% accuracy. I come pre-installed with an SSV Normandy flight sim. Got any pets? You look like a Varen person. Обожаю. Always nice to see you. Hey again. Anyone ever tell you you're one hell of a looker, soldier? Don't be a stranger. I don't really sound like that, do I? Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. We just got a report that another ship made it off the Alliance military. How many on board? 30 or 40 survivors. That's all. They said the fighting's getting worse. Well, let's find some room for them. This is going to be home for a while. What about the food we were promised? It's been allocated to the Presidium. Then contact Commander Bailey over at CSEC. Tell him Garrus Vicarian would consider it a personal favor if he could reallocate the shipment so these people don't starve. Asari intelligence is reporting sightings of Reaper forces in the Selenium Nebula and the Nimbus cluster. Здравствуй, Келли. Отдай рыбок.
Yeoman Kelly Chambers. Shepard, it's really you. I could just hug you. Come here. God, I've been so worried. Without my Cerberus contacts, I had no way of knowing if you'd survived the invasion. You're not with Cerberus anymore. Working with you opened my eyes, got me thinking. I looked closely at what Cerberus had done. In good conscience, I couldn't stay with them. You inspired me to leave. Главное, чтобы блондинку перекрасилась из рыжей. Come back to the Normandy. Please believe me. I want nothing more than to be with you again, but I can't. Ever since the Collectors abducted us, I relive it every night. I see Joker running out. Then that cold hand pulls me back. They're above me, around me. They stuff me into that coffin, and I'm relieved that they aren't touching me anymore. But then it's so small. You can't breathe. It seems like forever. I watched people melt. God. Hey, it's okay. I'm fine. I just can't step back onto the Normandy. I'm sorry. Don't be. And even if I could, I shouldn't. I'm making a difference here. If there was ever a reason I studied psychology, it was to help people at a time like this. Я, кстати, тоже, Сережа, не помню. Она сказала политиков или политику. Что-то вот не отложилось у меня в памяти. Вообще не отложилось. Didn't think Cerberus liked people going AWOL. They don't. But Cerberus has more important things to worry about than me. Don't take chances with Cerberus. Change your look, change your name, get new identification. That takes time, and the people here need my help. Do it, Kelly. Okay, I will. If you think I should. I'm so glad you found me. Seeing you makes everything right again. Oh, and your fish. Nobody was going to take care of them with you in custody, so I saved them. I'll send them back to you. Oh, I need to run. Please be careful. То ли у Келли голос замученный, то ли что, но как-то вот вначале, пока она говорила, вообще на себя не было похоже по звуку голоса. От слова совсем. Ну, нужна же была такая в команде, Сережа. Немножко дурочка. Это вполне нормально. Show the galaxy our resolve. I know that your faith is weak. Our government has fallen, but if you hold the pillars of strength in your hearts, please, just don't give up. Welcome to Veterian State Arms. Гарпун, орудие, кишок. Please observe all caste restrictions when making a purchase. Thank you for your patronage. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. Она просто такая миленькая, да? Как была у нас фраза на второй части. В этом ее шарм. But what I need is proof. I can't take your word on this. But those assumptions merely leave my son stranded in enemy territory. Bilal may still be alive. Forces may lose their planet. I fully understand the situation. Of course I read through the names of the dead every day, but... Please! Please. A few more minutes of searching could mean a lifetime of peace for my family.
Someone in your family is MIA? My son Bilal. And bureaucratic compassion seems to be in short supply. I'm Ambassador Dominic Osoba. My son's squad returned from their mission on Benning without him. I found them drinking, but they won't even look me in the eye. I can offer a bounty for any information. If Bilal's alive, we want him home. If he's dead, then we can begin to mourn him. If I find anything, I'll let you know. Thank you. Either way, you will set my mind at ease. Tell me you have found my son. Not yet. My apologies. Thank you for looking. Гнездо Коршуна. Колонны силы. Батарианцу-беженцу нужны колонны силы, чтобы укрепить боевой дух своего народа. Найдите эти колонны в гнезде Коршуна и передайте их батарианцу в лагере для беженцев на цитадели. Беннинг. Доказательства. Посол Доминик особо хочет узнать, что случилось с его сыном, пропавшим без вести в бою на Беннинге. Найдите что-нибудь, что указывает на судьбу сына, и отнесите эти доказательства послу. Вот уже веселый Ханар нарисовался. We've had this discussion, young lady. You're to call me Teresa. Maybe my son didn't have the chance to marry you because of this damn wars. But you're still family in my book. Nothing will ever change that. Of course, Teresa. I'll come back later during your break if you want. Treat you to lunch? What do you say? I would love that, Teresa. Thank you. Да, в каждом таком разговоре на цитадели своя трагедия. It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Yeah, if it ever gets better. Что-то от того, что она траванулась, это воспринял как предательство, Сережа. Ну просто вот такая у нее, можно сказать, почти детская психика не выдержала. Commander Shepard, John Dumbao, Special Tactics and Recon. I've got intel suggesting that high-level Hanar officials may be indoctrinated. That's a damning accusation. What have you got? Evidence of an Alliance Black Ops team raiding a Batarian research station. The Batarians were studying Reaper technology. The Batarians had Reaper technology? The Alliance raid turned into a massacre, and the humans ended up with nothing. Your people faked a power failure to hide the incident. The Batarians would have gone to war if they'd found out. But how does this implicate the Hanar? They maintained discreet grey market trade relationships with the Batarians, and led the Alliance to the station. We suspect those Hanar operatives escaped with Batarian tech. If your reports on the Reapers are accurate, they could already be indoctrinated. What's your source on all this? It was an anonymous gift, but I believe it came from a thief named Kasumi Goto. I've been after her for years. Kasumi? You're hunting a thief? A master thief. Her intelligence and skill are almost Solarian. I'm sure she'd appreciate praise from the Spectre who's chasing her down. I only need her data. I admire her personally. And since she sent me this, I assume her feelings are mutual. What do you need me to do? The Hanar operative is now a diplomat on the Citadel. I don't have a public name, and the Hanar will go to ground if I make a formal inquiry. So we're hunting? I'm tracking suspicious transmissions to the Hanar homeworld. I could use your help. Let me see what I can dig up at the Spectre office. Thanks, Shepard. And for the record, not everyone doubted your concerns about the Reapers. I just hope we're not too late. Конечно, опомнится. So, remember when you helped me get KG's grey box from Donovan Hawk? The one with information that could start a war?
Information like an Alliance Black Ops raid on a Batarian research lab? I figured it wouldn't hurt to leak it now. Especially if there really is an indoctrinated jellyfish out there. Crazier than usual. If you don't mind me tagging along cloaked, maybe I can help you dig up some dirt on the Hanar. I'd appreciate it. Так. Цитадель, Ханар, дипломат. Соларианский спектр Йод-Нумбао подозревает, что один из соларианских дипломатов одурманен жнецами. Найдите доказательства этому в посольствах Президиума. Слежка в посольстве Ханаров. Коды доступа по уровню спектра позволяют обойти настройки секретности и отследить финансовые данные, записи о переводах и личные сообщения всех служащих посольства Ханаров. Чтобы избежать включения механизмов защиты от внешнего доступа, открытие файла надо непосредственно в посольстве. Местонахождение консулей и точек доступа с нужной информацией будет загружено в инструментрон спектра. Освобождение инженеров Нормандии. Инженеры Габриэла Дэниелс и Кен Доннелли задержаны на Цитаделе по обвинению в сотрудничестве с Цербером. Они не сопротивлялись аресту, после чего Нормандия была передана Альянсу. Инженеры утверждают, что им руководило желание остановить коллекционеров и жнецов, и что больше никак не связано с террористической организацией. Вмешательство спектра может обеспечить их освобождение и восстановление в должности на борту Нормандии. On it. Bao's got a good plan. Hanar are predictable. Anything suspicious in their terminal use should narrow down our list of suspects. So you approve of Bao? Absolutely. He's a good Spectre. The galaxy needs more like him. And the fact that he's trying to arrest you? Well, nobody's perfect. Да, понимаю. Видишь, прямо как в жизни. Проработали они персонажев хорошо. Они действительно живые, а не просто рисованные пиксели. Shepard? I should go. I'll be here. From Paladin and Earth, the invading force appears to be the same that attacked those planets. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. Терминал здесь, а нарисован по карте тут. Ну-ну. Bao, I have some possible hits. Got some strange money transfers on Balone, and Olun is sending a lot of data. Balone's clean. His money transfers are to support his mistress. Not sure about Olun. I'll pull his bio. I'll check Olun's personal records and pull his recent messages. Can I just note how odd it is for a Hanar to have a mistress? You know, if Bao catches up with you, I can grant you a Зачем Ханару любовница? If I join up? Last time I did that, you wrote me into a suicide mission. I didn't say you had to join up. You were working your way around to it. Summit of Council races. Reports suggest he has also offered an invitation to the Krogan. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24. Ну это вот, Сереж, причем даже что Келли, по большому счету, даже особо второстепенным персонажем нельзя назвать, так как бы
Откровенно говоря, можно сказать, такой проходной персонаж, который просто нам периодически выдает информацию. Тем не менее, даже она проработана хорошо. Bao, Olun's doing some heavy lobbying for the Hanar to support the war effort. So he's clearly not indoctrinated. Who's opposing him? An unnamed Hanar recently posted here from Kajay. I'll check transit records for incoming Hanar. It all comes down to the war, and you trying to pull everyone into it. Would you rather the Reapers win? I'd rather spend whatever time I have left with KG. KG wouldn't want you to spend all your time plugged into that thing. Well, he shouldn't have died then. Смус, привет. Ну, скажем так, это тоже одна из причин. I was on my boat when, boom, the sky went black, dust and ash. A giant metal wall rushed down. I fell into the river. Do you humans ever stop talking? When I climbed out, I heard screaming. The metal wall started to move and I realized it was a leg. Only one of the Reaper's legs. The Council called the invaders Reapers, the same term once used by a disgraced Commander Shepard to refer to a theoretical enemy. I've got a list of new Hanar arrivals, Bao. Forwarding it to you. Damn. These are all face names. The Hanar names from the Alliance raid are soul names. And Hanar soul names are private. There's no public record. Can you get back to their personal communications? On it. Maybe we'll find names there. So how's the rest of the gang? Met up with anybody else? Garrus is helping out on the Norm. He never could pass up a good fight. What about Jacob? Haven't heard from him. See, Jacob could have gotten me back onto the Normandy. I thought you were happy with your memories of KG. Hey, I'm nostalgic, not dead. Даже если бы на данный момент с Джековым мы пообщались, все равно бы никто никуда бы не вернулся. Сказочница. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. Bao, here's the correspondence. If there's any mention of soul names... I've got it. A recent arrival. Zemandis. Soul name regards the works of the Enkindlers in despair. He was with the Alliance team that massacred the Batarians. He's been on special research assignment ever since. So, he got his tentacles on some Reaper tech. Looks that way. I'm sending you the nav point for his office. I'll meet you there. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. 1 moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Yes, his squad did reach messages. I could, but they ignored me, refused to even listen. Zemandis? Or should I say, regards the works of the Enkindlers in Сон despair. прямо совсем незаметно, что она стоит. It seems this one has been apprehended, but confinement is irrelevant. The work of the Enkindlers cannot be stopped. Why are you trying to help the Reapers? We obtained information regarding the Enkindlers from classified sources. The Enkindlers? You mean the Protheans? Yes. As you are aware, Commander Shepard, the Protheans eventually became the Collectors, and the Collectors served the Reapers. Oh, you've got to be kidding me. Therefore, as a faithful servant of the Enkindlers, we too must serve the Reapers. You big stupid jellyfish. You know, I support religious freedom for all species, but that's just crazy. Your skepticism does not matter. When the Enkindlers uplift us as their chosen sapients, the galaxy will bear witness. I don't think the Enkindlers are going to be doing anything today. Your belief in your victory is mistaken. Our planetary defense network is largely automated. It can be disabled with a single virus. Which I
have just uploaded. Damn it. Wait. A virus would be detected unless sent on low-priority channels, which have a time lag. I may be able to block the upload. You may be delayed. Help him! I'll handle this! Got it. Upload's disabled. Looks like we're in the... Wait. He's got some kind of failsafe. Get down! She was here the entire time. She was an old friend. I intended to arrest her. She helped me take down the Collectors, and she just gave her life to save the Hanar homeworld. Point taken. It was an honor to work with you, Shepard. When the time comes, I'll be there to return the favor. With a few friends. Касуми, выходи. You can come out now. How'd you know? Lucky guess. There's no way you're recruiting me to fight in a galactic war. The Crucible Project needs technical experts. I'm not a scientist. No, but you're the best thief in the galaxy, and you can hack unfamiliar technology better than anyone. They could use your help. And think of it, all that expensive tech just lying around. It's not like they're gonna check your pockets at the end of the project. You умеешь мотивировать, да. All right. I'm in. And Shep. Nice working with you again. Ну ты завернул, Сереж. Киборг, расширенный диапазон восприятия. Еще скажи тепловизор, ночное видение. И все вместе. Welcome, Commander Shepard. Please select one moment. Бар чистилище. Now arriving at Ward's level, Purgatory. Can't believe he did that. They were refugees. Damn it, it's not like they had much left to start with. Lost their homes, their loved ones, and some con artist swindles them out of what little they have left. Can't believe they won't let us stop the bastard. We still ought to do something about it. You heard the commander. No proof, no arrest. Guy filed a harassment complaint last time, remember? Gotta watch our backs. Not much we can do with this new detail anyway. What are we, a couple of mall cops? Should've just shot the bastard when we had the chance. I know people are complaining. We're doing what we can with what we've got here, but let me finish. Our power grid can only handle so much power before it shuts down, and we can't use the backups. No, the new regs apply to the whole Citadel. Management knows this is important for morale, but we can't go over budget. Look, I'm not touching the backups. Get me a better power grid, I'll give you a bigger light show. Цитадели лучше на электросеть. Технику чистилища на Цитадели нужно улучшить электросеть, чтобы обеспечить работу клуба. Найдите чертежи улучшенной электросети и передайте их технику. Those Cerberus bastards had us. Assholes. Shit, they just kept coming and coming. And not even sure from where. Fucking hell. And poor Bilal. They didn't have to take him out like that. Brutal. 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 Hey, you ready to get this party started? Hey, Mal, you're, here. Hell yeah, I'm here. For the next 48 hours, I'm spending as much time in this bar as humanly possible. Yeah, we had the same thought. So, the bar's over there, and, Hey, is the whole squad here? Hey, guys! yeah, we were going to, have a guys' night. So you admit you and your thugs are here illegally? Yes, and it only took C-Sec 3 weeks to figure it out.
I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari consular. Arya, to what do I owe the pleasure? I'm being asked to submit to immigration processing. I see. And now you've been processed. Is there anything else? Nothing. Thank you. Anytime. I think we're done here. Enjoy the show, Shepard? I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my ship list. Yes, He will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. Я смотрю, Ари все равно, кто будет советником Азари. Но всем может позвонить как своим подчиненным и решить вопрос. Думал, у нее хорошие отношения только с прошлым советником, оказывается, без разницы. How did Cerberus defeat you? Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Give a criminal a gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sidaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. Дрэгон, привет, привет. Как дела, как настроение? С кожей у Шепард проблемы, Сережа, потому что не успели закончить вопрос с этими имплантатами. А так бы вообще не стоял бы вопрос по этому поводу. Поэтому как-то так. Ну, Дрэгон, как всегда. Хотелось бы лучше. Чё там, во что играешь, чё проходишь? Так, Ария затмение. Ария Толок просила помощи в объединении отрядов наемников под ее командованием. Поговорите с капитаном Белли в посольство Ксателя, затем заручитесь расположением отряда затмения. Ария Кровавая Стая. Ария Толок просила вас помочь и объединить под своим началом банды наемников. Поговорите с Нарлом в общине Президиума и заручитесь поддержкой Кровавой Стаи. Ария Синий Светил. Ария Толок просила вас помочь и объединить под своим началом банды наемников. Поговорите с Дарнером Воском в лагере для беженцев на Цитадели и заручитесь поддержкой Синих Светил.
Наемники затмения. Созданная команда Азари Джона Сидерис является охранным агентством упреждающего действия. Под влиянием военной доктрины Азари Соларианцев затмение специализировалось на саботаже, заказных убийствах, личной корпоративной охране. Правительство Цитадели относится к организации с недоверием, однако и открыт доступ в систему терминус и Скайлианский предел. На первом этапе деятельности Сидерис пыталась получить государственный контракт, чтобы отнять часть рынка у лучше развитых синих светил. Известное затмение получило, отвоевав несколько космических станций, захваченных Ахнурской народной освободительной армией, и нейтрализовав ее лидеров. Об этой победе маркетинговый отдел затмения старается не забывать. Базируясь на станции Омега, затмение владеет 20% недвижимости на астероиде. Она оказывает услуги от ремонта роботов до ведения боевых действий, но к заказным убийствам относится с большой серьезностью, предпочитая упреждающие удары против пиратов, а не убийства супругов ради страховки. Многочисленные обвинения в похищении конкурентов и их саботаже затмение отрицает. Ты за Skyrim сел. Просто так или в честь какой-то годовщины Скайрима? Нашел чьи слова приводить, Сережа, именно катализатором. Наемники Кровавой Стаи. Возникла в системах терминус как маленькая банда ворка. Кровавая Стая трудами дальновидного Крогана полководца Ганнера Ранга превратилась в мощную армию. Ранг, изгнанный из клана за то, что в гневе ударил женщину, страстно желал вернуть утраченный статус. Возглавив пиратскую банду ворка, Ранг поощрял бесчестие и жестокость среди новобранцев в течение 10 лет, прежде чем зарегистрировать новую охранную компанию в Скайлианском пределе. Его известность обеспечила хороший приток инвестиций, в результате чего Ранг стал невероятно богат по меркам Кроганов. Он вернулся в свой клан с триумфом, объединив вокруг себя множество Кроганов, вооружив их и указав новую сферу деятельности – профессиональное насилие в системах терминус. Подконтрольная цитадели часть космоса для Кровавой Стаи закрыта, поэтому наемникам приходится пробивать себе путь к горячим точкам галактики при помощи взяток. Кровавая Стая гордится тем, что принимает те предложения, которые остальные отвергнут, но не занимается личной корпоративной охраной, предпочитая сложные задания, подразумевающие максимальную жестокость. Наемники Синие Светила. Синие Светила, основанные известным батарианским работорговцем Саломом Далсера, вначале обеспечивали крышу предпринимателям в Скайлианском пределе. Когда Далсера был схвачен флотом Альянса, ему удалось избегнуть обвинений по 2 десяткам статей, будучи осужденным лишь за преступный сговор. В камере работорговца взял под опеку виртуозный мошенник Бернард Леггитс Леджер. Выйдя через 5 лет на свободу, Далсера превратил Синее Светило в официальное охранное агентство. Сегодня Синее Светило представляет собой войско галактического масштаба, составленное из батарианцев, кроганов, турианцев и людей. Где вы хоть одного крогана видели в Синих Светилах? Каждая база поддерживается транспортной компанией, поставляющей все от тяжелого вооружения до крема для бритья. Несмотря на то, что Синее Светило продают своих пленников в рабство, никому из наемников не было предъявлено обвинение в работорговле. Многие из Синих Светил носят логотип компании в виде татуировки, которые сводятся на время выполнения задания и восстанавливаются после него. Look who's here. So what's on your mind, Shepard? What's new with you? That's supposed to be funny? Let's see. I've lost Omega. I got C-Sec eyes all over me, and I'm holed up in this poor excuse for a nightclub. Can't even get Novarian rum here. Ужас. In other words, I'm in hell. How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. What's your angle on gaining control of the blood pack? Gnarl will explain it. If we're gonna work together, Shepard, you need to trust me. At least a little. How do we get the Blue Suns on our side? Their leader, Darner Vosk, is a twisted little criminal. I expected his demands to be unreasonable, but it turns out he's the biggest pushover of them all. Talk to him. I'll let you be the judge. Call me if you need to. How am I supposed to talk Bailey into letting Jonas Sedaris out of prison? I've already leaned on the council. Bailey is in direct defiance of their order. So talk to him. One Boy Scout to another, chain of command and all that crap. Take him to dinner, talk dirty to him, whatever works. We'll talk later. I'm sure. Тем не менее, имплантаты не совсем все-таки, как показала практика, электронные, биомеханические.
Потому что сколько раз уже по Шепард попадало и электроразрядами, и всякими ЭМП излучениями. Давно бы накрылось бы медным тазом, если они были электронными. Поэтому... Насколько употребительное слово киборг, либо синтетик к ней. Пийский крест, знамя первого полка. Троянский офицер хочет раздобыть знамя первого полка, чтобы вдохновить своих бойцов. Найдите это знамя на Костеллусе в Эпийском кресте и доставьте офицеру в чистилище, что на цитадели. Commander Shepard, maybe I can help. The banner of the 1st Regiment is waiting for you at Bay D-24. Banner of... Commander Shepard, I owe you a drink. Thank you. We'll hold that banner proudly as we take our homeworld back from these bastards. The banner of the 1st Regiment. That should put some steel in their spine. The banner of the 1st Regiment. That should put some steel in their spine. Кто тебе сказал, Сережа, что меня это пугает? С чего ты это решил? Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us grunts. Do you think I don't like getting dirty? Whoa, now, come on. I didn't mean anything by it, Lola. Uh-huh. What did you mean then? See those Marines over there? None of them officers, just soldiers fighting a war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Sure, but I've fought with you. I've seen you in action. Now, don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably? And you fill out a uniform like nobody's business. Just saying. But I know you're human. Just like me. But not them. Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human Spectre. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. I've seen a hell of a lot, but I'm still just a soldier. I'm still one of them. Sure, but they don't know you. They just know what they've been told. Listen, you want them to see you're one of us, right? Maybe. Then buy them around. Привет, Вик. А уже нашли Арию. Вот уже накидала своих заданий по наемникам. Let's not overdo it. Well, you could at least buy me around. I had a feeling you were working up to that. Yeah? And I have a feeling you're not gonna buy me one. I'm just gonna hang here for a while. Salud! Thanks for the drink. Так, один у нас сидит здесь. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Can I ask, where were you when the Reapers...
Would you shut up? I'm sorry? I don't want to hear it. You humans think you had it rough? You know what happened on Karshan? My apologies. I thought, since your homeworld... Stop! Just stop! Ну, все равно, Сереж, у меня какое-то к Миранде такое себе отношение. Все равно какая-то наглая, самоуверенная такая, извиняюсь за выражение, сучка. Хотя, конечно, ничто человеческое ей не чуждо. Веселый квест, мне больше Вика нравится квест с этим, с Конрадом. Вот там веселый квест. Wow. Arya wasn't kidding. The great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Arya as soon as Oraka's dead. There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Arya's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Arya seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Arya I still expect her blue ass in bed with me. Какие вот такие мелкие желания. Арию в своей постели увидеть. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to reason, call me, and I'll take care of it. I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned that, That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. The Alliance military has abandoned the Hades Gamma Cluster. Как происходит рассасывание, блин. Да в этом же показано. В конце второй части, когда мы на базе коллекционеров, Жень. Там показывается, что, находясь вот в этих капсулах, в которых коллекционеры увозили людей, просто начинают, как это сказать, кислотой, что ли, растворять, или как это правильно сказать. И все, превращаю в массу. Тебе это настолько важно, как это происходит? Дарнер Воск, предатель синих светил, хоть перед переброской бойцов на Арию, чтобы генерал Арака перестал доставлять ему неудобства. Найдите способ договориться с Аракой. Не только там, Вика, дилемма. С Кроганами и Генофагом такая же дилемма, по большому счету. Поэтому это такие одинаковые квесты в плане морального выбора. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. Areas tagged of interest to you are highlighted on the elevator menu. One moment, please. Now arriving at
amphitheum Да та же фигня. Вик всегда помогал, потому что по одной простой причине так подставлять Рекса не хочется. Все-таки Рекс классный персонаж, откровенный, открытый, и как-то делать ему гадость не очень хочется. Shepard, to what do I owe the pleasure? Here to talk to you about releasing Jonas Sedaris. Damn, you too? Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. Там не сдавливание под воздухом, потому что когда мы открываем эти капсулы, на людях еще остается какая-то, не знаю, жидкость или как это сказать, вещество. Поэтому, судя по всему, с помощью какого-то вещества они это делают, а не воздухом. What makes you think she's crazy? She was a ruthless sadist before she got caught. Her imprisonment has cracked a shell off the nut. Maybe freedom will improve her. She rages day and night, Shepard, calling for the deaths of all Eclipse enemies. No, freedom will only give her the chance to kill. Да, Вик, согласен. По поводу того, как бы, что мы вообще получаем какую информацию на протяжении всех частей, конечно, именно вот сделать так, это самое оптимальное. Я, конечно, когда встречаешь таких персонажей, как Увенг на Тучанке второй части, и этот, как его, Рэнк, или как его там, Кровавая стая, когда мы освобождаем Мелана. Честно говоря, начинаешь задумываться над этим, что если вот такие вот безбашенные дорвутся до власти. I'd like access to her to judge for myself. Sure thing. I'm sure you'll agree. Then maybe the council will listen to you and rescind the order. Go to the C-Sec outpost. My assistant will connect to Sedaris' cell from there. Then call me back. На проблему в целом. Дело Тресси, ты хочется вообще... Ее ящероподобное хлебальце начистить. Наглая такая-то Дело Тресса, что пипец. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Yes, I know your stock of modified metagel is low, but... No, you don't understand. This isn't for... Listen, I am a surgeon at Huerta Memorial on the Citadel. We have several alien patients here at this time, and we need... No, regular metagel won't work. We need the modified version for better absorption rates. Don't you dare hang up on me. This is a medical emergency. We can't wait forever on this. The council called the invaders the Reapers, the same term once used by a... Пристрелить? Нет, это слишком легко. Таких банально пристрелить это слишком мало. Цитадель, пенициллин для инопланетян. Доктору на Цитадели нужно узнать новый состав пенициллина, созданного специально для инопланетян. Найдите формулу нового состава, передайте ее доктору в больницу Гуэрта. Commander Shepard, when I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend who got hurt protecting me. Ashley. The dark-haired human woman in intensive care. She will be starting physical therapy with my class soon. That's her. If she means something to you, then I will help how I can. As long as she is here, consider her under my protection. Appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Keppel syndrome has put most of my other plans on hold.
Думаешь, Жень, что раса, которая миллионы лет и управляется искусственным интеллектом, это все не продумала? Не добавляет туда какие-нибудь а-ля, как это сказать, ингредиенты для консервации и прочего? Ну, серьезно. Ты слишком плохо о них думаешь. Ну что, Вик, нравится Криос? Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Харизматичный, мудрый профессионал. И такой в конце, да, такой тип, такое девчачье поведение Вик, и просто обаяшка. Утка. Ну так вопрос же не в том, Женя, что броню усиливает. Они что в первую очередь делают для того, чтобы коллективное органическое сознание помогло им типа найти выход из той проблемы, которую они должны решить. Здесь в этом смысле делается, а не для того, чтобы просто это был, как мы вчера уже обсуждали, робокоп. И все. Здесь другая затея и мысль в том, что они творят. Милашка. Да. Вот и поговорили. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. Раскалибрует. И сейчас такая шутка за 300. Свое главное орудие, да? I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Жень, ну ты ж сейчас размышляешь в концепции нашего, понятия нашего века и наших технологий. Ты же не забывай, во-первых, что это, это фантастика. Б, еще раз говорю, мы говорим про расу, которой миллионы лет. Как ты думаешь, наверное, они уже добились гораздо больше, чем мы, и знают, и умеют. President Huerta died of a stroke 2 years ago, man. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, man. What's going on here? Man, I'll cut you a deal. You buy us 90 million credits worth of life-saving equipment, and you can name the hospital whatever you want. Now the truth comes out. My job here is done. The Alliance military has abandoned the Hades Gamma Cluster to incoming Reaper forces.
Сборник собрания сочинений Альфреда Теннисона. Сборник стихов Альфреда Теннисона выпущен очень ограниченным тиражом издательством Оксфорд Пресс. Издание пользуется большим спросом букинистов. Ну, пусть почитает. То если скучно там лежать одной. We were deployed to Tiptree. It's a small human colony. We were supposed to help with evac. The enemy was landing. Just scouts, the Turian things, a few of the big ones. We were spread over half the continent, getting colonists to shuttles, wiping out husks. It sounds like you were doing good work. Could I have a gun? I'd feel a lot better. Just tell me what happened at Tiptree. Galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. The Council called the invaders Reapers, the same term once used by a disgraced Commander Shepard to refer to a theoretical enemy. The Alliance military has abandoned... Все такой, Сережа такой подвел черту. Женщины любят ушами. Все такое. Закончили спор. Не, Вик, я не спорю. Персонаж действительно Тейна хороший. Вопросов нет. Там коллективное сознание Жени работает немного по-другому, а не так, как вот мы это видим и понимаем. Там это все происходит под управлением ИИ. То есть это все гораздо сложнее, чем то, что мы банально понимаем. Hello again, Commander. Here to see our patient? How is Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized... Yes, I'm trying to place a call to Grissom Academy. They have biotic AMP interfaces I may be able to adapt for Asari use. No, it won't connect. It says the station's communication system is offline. Of course. If these interfaces make our commandos better on the field, I'll hold for as long as you need. Биотический интерфейс. Азария на Цитадель ищет улучшенные биотические интерфейсы. Найдите их чертежи и принесите Азарию в больницу Гуэрта. Да мы с тобой, Сережа, говорили по поводу персонажей. Все они хороши. Поэтому говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже, нет. У каждого свой характер, свое отношение и так далее. Грубо говоря, да, подчиняться процессору. При этом имея свое мнение или высказывая какое-то свое мнение. А чё с призраком подкачали, Вика? Вполне писали персонаж нормально. Оставили, так сказать, как это, не перчинку, а загадку в нем, что называется. Дальше нужно, чтобы... I'd like an answer, Lieutenant Commander.
The galaxy has Чтобы need of игроки додумали exceptional сами. soldiers like you, now more than ever. I still need time. You'll have my answer soon, I promise. I look forward to it. Shepard, Udina, I got your email. Made your decision yet? On becoming a Spectre? Not yet. It's an honor and all. But I don't know. I need to think about it some more. It's a big decision. Smart to give it some thought. Here, I picked this up for you. Figured you had some downtime. Thanks. That's sweet. I've been climbing the walls. How are you doing? Good, considering. The nurse said you checked in on me earlier. Still out cold, I guess. We didn't have time to talk. I thought maybe if you were up for it. Yeah, I wasn't sure you wanted to. You were pretty clear on Mars about where things stood. What do you mean? You're not a part of Cerberus anymore. Case closed. Full stop. It's the truth. Okay. You cut all ties. I accept that. It's just that if you're giving me orders, I need to be able to count on you. That works both ways. It's a damn mess out there. All we've got is the people around us. We have to trust each other or this doesn't work. Deal? Deal. When you're back on your feet, we'll talk some more. Shepard, wait. There's one more thing. I wasn't sure if I should mention it. What is it? I have family back on Earth. I haven't heard from them. It's making me crazy. But I know you're busy, Shepard. We can talk later. I've got time to talk. Задействование слова, это правильно, Вика. Так и надо. Жень, ты так глубоко копаешь в этом все, честно. Еще раз говорю, это в первую очередь фантастика. Поэтому воспринимай это как данность. А вот это вот глубоко копать, а так, а это-то почему? Поэтому не надо так это все воспринимать серьезно. Who's back on Earth? Mom plus my 3 sisters. The youngest, Sarah, was away on her honeymoon. Married a military man, Thomas. He got called back in and she was stuck alone. She called me. It's been pretty tough. I imagine. I was always there to protect them growing up. Even when I was off on tour, they knew they could talk to me. I told her to come to the Citadel. We could wait for news together. I didn't hear from you while I was a guest of the Alliance. I couldn't face you, even when Anderson requested my presence. It was difficult. It's okay. We're both professionals. We have more important things to worry about. You're right. I'm just restless, laying here doing nothing. Have you heard anything about Earth? We have reports coming all the time on what's going on. Half are wild speculation, and half are probably too optimistic to be true. We have to believe that we can do something. When I thought you were dead, I lost hope. I'm telling you. But when you came back, I was ready to believe anything. I mean, maybe this problem can't be solved by some grunt shooting the boogeyman in the face. But if you think it might help, I'm game. That sounds more like the Ash I know. We can't afford to be at each other's throats. If we plan on getting through this, we need to trust each other. I was trying to keep the family stuff to myself, to be professional. I don't know how you managed to keep it all together. There's a war on. People are counting on us. I get it. But it's still hard to put it all aside. So what's all this Lieutenant Commander business? Seems like the old Williams curse is losing its grip. Was sure I'd top out at gunnery, Chief. You've worked hard. You deserve it. I thought so too. Until Eden Prime. Losing 212 was... well, you know. It was the Reapers, Ash.
You did the best you could, and survived to help us. Just losing everyone under my command, it's tough to face. I'll never forget any of them. Right now, we need you back on your feet. I'll be back. And first order of business is to shove their metal tentacles right up there. I'll fight with honor and courage, ma'am. Roger that, Elsie. I should get back to it. Take care of yourself. Will do, Commander. The invading force appears to be the same that attacked those planets. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. You can replace the leg, right? Yes, but clone tissue replacement takes months. You'll need a prosthetic. Oh no. I highly recommend talking to a resident psychiatrist before the operation. Listen to me, those prototypes are vital. We need these biotic upgrades to fight the Reapers. I know the Ismar frontier isn't safe. Yes. All I can say is that unless we get those prototypes back, this project accomplishes nothing. Thank you very much for your time. I'll call you if anything develops. Так, предел Исмар, компоненты прототипа. Ученые ищут пропавший прототип систем биотического усиления. Найдите компоненты этих прототипов в пределе Исмар и передайте их ученому на цитадели. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Presidium Commons. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Presidium Commons. You are on the main promenade of the shopping galleria. Here you will find establishments offering specialized goods and services. For assistance or for information about our special promotion, talk to me or contact the Citadel Tourist and Visitor Board. What else is in the area? The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Recently, new biometric systems have been added to assess the specific needs of your species. Biometric systems. Sounds more like a security measure. These simple and confidential systems are in place for the safety of all visitors to the Presidium. We respect your privacy, Commander Shepard. To opt out, please visit the Citadel Tourist and Visitor Board. Общественный межпространственный форум. Ну, завернул, Жень. Надо тогда Вики поменять ник на законник норм. И вообще будет прекрасно. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D-24, which is tagged to your biometrics. Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the Citadel. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go to Citadel embassies. For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. Do you have any information on purgatory? The term purgatory is present in many civilizations with varying associated uses and meanings. No, the bar called Purgatory. The Citadel Tourist and Visitor Board has no establishment by that name on its list of approved nightlife entertainment facilities. This place feels familiar. The sounds, the smells. It's like being back on Earth. The current decoration budget was approved by Ambassador Asoba, the human representative for Earth on the Citadel.
Each species granted ambassadorial rights on the Citadel can apply for a slot on the decoration schedule to change the promenade and parks below. The only condition is that the proposed environmental features not be toxic to species living on the Citadel. What's this promotion you mentioned? Producer Jean-Marie Aronisius is donating a portion of all proceeds from her new Blasto movie to the Citadel's Military Defense Fund. Audio excerpts of Blasto 6, Partners in Crime, are now available for your listening pleasure right here on the Presidium. Where can I check this out? To listen to excerpts, simply go to the Features hallway and find the Blasto 6, Partners in Crime publicity panel. That's all. Please speak with me again if you require further assistance. Want a treat the whole family can enjoy? Blasto 6, Partners in Crime, now available with special combo toy pack. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can do? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but we are not combat material. I can't sit around watching what's happening to Earth anymore. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can... You two could save lives by helping doctors in the refugee camps. Thanks. Who was that? The first human Spectre? Wow, Commander Shepard? Yeah, and it's good advice. Let's sign up as Med-10 volunteers. How's that sound? Much better than shooting myself in the foot with a rifle. Welcome to Canala Exports. Карп Кой. Декоративные карпы родом с земли. Будем докупать себе рыбок. We appreciate your visit. Possible even during times of crisis. Denying refugees basic services. It seems the Reapers took our culture when they took our world. The Book of Plenix demands charity and forgiveness of debts in times of war. Of course, the Book of Plenix was lost in our home world, and now our people have lost their way. Ируна, книга Пленикса. Волос на Цитадели хочет вдохновить своих соплеменников книгой Пленикса. Найдите ее на Ируна и отдайте Волосу в общине Президиума. Selling now would be unwise. I'm aware of what's happening. Offload them into the Motan cluster. And then I'd advise traveling someplace safer. I wouldn't go to the settled worlds. Larger colonies appear to be priority targets. If you're coming to the Citadel, do it soon. Certainly. Look me up. Business will keep me here for some time. Don't count on the Batarians. Karshon is lost. The Alliance is spearheading this war. Возглавляет эту войну Альянс. Quite impressive, but I wouldn't venture into the Sol system. Call me when you have the information. No, I'll send you a different number. This connection isn't absolutely secure. Selling now would be unwise. I'm aware of what's happening. Offload them into the Motan cluster. And then I'd advise traveling someplace safer. Как-то Барлавон потерял свою дружочек.
Карабин Ригар. Оружие, модификация пистолета Дуга. Поражает цель током. Название ему дано в честь семьи Ригар, чьи воины отважно сражались с геттами. Столько оружия, но все и денег-то не хватит, если все покупать и обновлять. Автоматическая кормушка для рыбы. Немножко не хватает денег. I think I'm ready to end it with him. Things weren't great even before he deployed, and if I pretend to be happy over the vids... It's not fair to him or to you. With all the craziness of a war going on, you deserve to be happy. And I'm not. I have to be honest with him. Then you need to tell him. Веселая любовница Азари. If we switch from financial VIs to military gear, we'll lose millions. Who cares about the money? Haven't you heard the news from Palaven? That's what your army is for. Nothing's going to reach the Citadel. We need to start manufacturing military tech. Nobody will need banking software if these Reapers win. The market for military goods barely carries a profit. Who do you propose as our buyer? The Council, the Empire, maybe the Alliance. Even if we don't make much now, they'll remember us when the war's over. If we switch from financial VIs to military gear... I've seen Palaven burning. Those fires aren't going out anytime soon. If you can help. Look, Cyrus, you want to sell your shares of Walk fine, but I'm not selling financial VIs while my homeworld burns. Okay, let me think. We could repurpose the VIs for upgraded targeting solutions. Right. We'd be able to use most of the hardware. The financial VI has more processing power than we need. No, that works. We'll rig the VI and it translates for all standard weapons. Refit weapons without having to overhaul your targeting computer. Rapid response flexibility. We'll make a fortune. A small fortune. We're selling these at cost plus 3%. Fine. The same term once used by a disgraced Commander Shepard to refer to a theoretical enemy. The Alliance military has abandoned the Hades Gamma cluster to incoming Reaper forces. Thinking of going? To Sanctuary, I mean. Sorry, I thought you were looking at the ad. Of course not. Sanctuary's a scam. What? Oh, count on it. Somebody's making money off people's fear. Wish I'd thought of it myself. The Zari intelligence is reporting sightings of Reaper forces in the Selene Nebula and Nimbus cluster. Appears to be the same that attacked those planets. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized... Quick, hands behind your back. We'll be here any minute. What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Arya brings him the great Commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming. Put your hands behind your back and try to look like I beat you up or something. This goes wrong, it's your ass. Quiet. Arya to look even more powerful than Crete thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Crete. Grill? What? You have my word. Now open fire! Not him. Grill's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours.
Word of advice, don't double-cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Uh-huh. Good work, Gnarl. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Grill and I will let Arya know the light is green. Fierce fighting continues as the Reapers occupy most of Paloma. It appears that Turian forces may lose their planet. Primarch Victus has requested a war summit of Council races. Reports suggest he has also offered an invitation to the Krogan. Если кто-то смотрел аниме Евангелион, то в принципе вот чем-то схожесть этих роботов с жнецом, кстати, тоже наблюдается. Примерно, наверное, такая же тема. Every time that Asari commando sees me, she just starts screaming. I can even hear it when I'm trying to sleep now. I'm supposed to be helping her, but I feel like I'm breaking her world all over again every time she sees me. It's not your fault. Any human would probably trigger that reaction for her at this point. No. I looked up the file on that colony she was at. That girl she keeps talking about, we look alike. I shouldn't even be allowed in to help anymore. Жень, да что помогаю? Вы в такую уже научную тему ушли, что я уже просто молчу и смотрю на ваши мысли. We must find a way to stabilize the heating unit so the water temperature can remain steady. The colony's location is hardly ideal for our species. The clutch will be imperiled if we do not act soon. Of course, I will do everything I can do to help. We are family. The extreme weather conditions may require technology that is not readily available on the market. Цитадель, стабилизаторы нагрева. Соларианцу на Цитадели нужны новые стабилизаторы нагрева. Найдите их и отдайте Соларианцу в общении Президиума. Помощник Цербера. Да. I've connected with Jonas Sedaris and her cell, Commander. You can speak with her via that console. Thanks. We'll need some privacy. Of course. When you're done, you can also contact Commander Bailey from that terminal. Who's that spying on me now? Ah, I see. Good. Arya's indentured servant has finally come to deliver me to freedom. I want to talk with you before I secure your release. Bullshit. You have no choice. And when I get out, heads will roll. Oh, yes. You've killed a lot of my people. Don't think I've forgotten that. It'd be smart to bury the threats, Sedaris. I'll toss them into the caskets with my victims. I love holding all the cards. Even in here, you must deal with me. I have all the power. Is that right? Yes, Sane, my second-in-command, is a weak-willed toady. If he had balls, he'd leave me to rot and take control himself. But he won't defy me. He knows better. Now get me out of here, Shepard. Tell Bailey to release me. Bailey, I've seen Sedaris. So she's crazy, right? It would be ridiculous to let her out. She's a menace. Let me try to make this problem go away. Sounds good. I'll hold the line until I hear from you. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized plan. The Council called the invaders Reapers, the same term once used by a disgraced Commander Shepard to refer to a theoretical enemy. Вот у Вики самое, мне кажется, правильное сравнение. Близкое к истине. I'm afraid I can't help you.
But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model, store credits, or anything. I just want my money back. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we... Are you keeping this guy at work while there's a war on? Well, it's his job, right? Actually, I'm supposed to be on break. Contacting the family I haven't heard from in days. Yeah. I guess maybe a war's a bad time. Maybe? That didn't cross your mind the other 10 times you visited this week? Yeah, sorry. I'll just, yeah. I've never seen anyone so obsessed with getting a refund for a toaster oven. За тостер. Welcome to Agor Так, здесь интересного есть. Our customer service specialists are always interested in purchasing new technology. Welcome to Cypertine Armory. Снайперская винтовка Криза, турианская винтовка на антиматерии, специально приспособлена для поражения жнецов. Professional grade equipment at reasonable prices. That's Thank you for Cypertine. shopping at Cypertine Armory. Colonies across the galaxy were powered and nerve. The invading force appears to be the same that attacked those planets. According to the Council, these galaxies... Ну, это уже нюансы, Сереж, как бы... Я больше про то, что вот... Вика правильно сказала по поводу похожести. В этом да. Остальное уже нюансы. I really appreciate management doing it. My husband's away on duty right now. Oh, you're bonded with Turian? No, actually, my husband's a Krogan. Oh, well, that's great. I just hope he knows which ones to fight. Excuse me? Oh, I didn't, well, I just... My husband is risking his life to protect us right now. I'm so sorry. That was thoughtless and... I'm so sorry. No, I understand. Sometimes I'm surprised myself. Anyway, would you like to make a purchase? Yes, of course. Anything for our troops. Рэба открыла магазин, назвала «Синяя роза». Как романтично. Модель цитадели. Our selections include rare technology upgrades from the Terminus systems. Good hunting. For a fresh, spreadable alternative, try Mixor's Cloaca margarine, made from free-range organic variant. В каждом жнеце установлен свой отдельный ИИ, Женя, но при этом у них есть самый главный, который всеми ими командует. Но решение может принимать каждый из них самостоятельно, если что. Что, Вика, начал мозг закипать от этого обсуждения глубокого. Big news! The Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on quasar tournaments, tips on how to make your apartment look bigger, and oh yeah, a big-ass Reaper invasion. These people have no idea. When big events shake up the galaxy, people cling to what's familiar. You say that like it's a good thing. It's better than riots in the streets. I guess. I just wish there were a middle ground. You know, a little less gardening advice, a little more war prep. It'll happen, once there's something people can do to help. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vrolic syndrome, I'm legally entitled to bring her everywhere.
Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go to the Turian War. Запутали. Скорее, загрузили Вик. To Casa Fabrication Weaponry. For the best in the business, come to Casa. All goods have been marked down with our special wartime discount. Ну вот советы он у них точно не спрашивает, Жень. Ну то, что все остальное, да, правильно. Proceeds from all purchases go to help our men and women serving in the Alliance. Casa Fabrication Weaponry hasn't forgotten Earth. Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Does objective reality really exist? That kind of thing? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? They'll usually show signs they can't stop thinking about you. You know, asking you out, giving you presents, maybe playing music. I lack material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values to music. Perhaps we could discuss how to provoke Jeff into an emotional commitment. That's not how to think of it. It's gotta be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to simulate the desired emotional state. No, I mean relax and do something you both like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like The Man Who Hung Himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Edie, the important thing is to have a good time, wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity, but you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. I have noticed many displays of public affection on the Citadel. The rate seems disproportionately high. Everybody could die tomorrow, Edie. Hooking up is one of the few things they can do. I wonder if this is how the Krogan feel. I have spoken with many Batarian refugees here, Shepard. It may interest you to know that they are much more agreeable when the hegemony is no longer watching. Excuse me, Shepard. I am looking through files and videos of human behavior. I have 1.24 million windows open, but your request is important to me. Please hold. Is it time to return to the Normandy? I'm getting propositioned with increasing frequency. We've got to keep Jake in daycare. He should be socializing with other children. Это веселая пара. We can't spend our lives waiting for that. We're in the middle of a war, and I'm just supposed to send him away every morning? We've got to keep Jake in daycare. He should be socializing with other children. But what if there's another attack? We can't spend our lives waiting for that. We're in the middle of a war. I remember you two. Michael and Rebecca, right? Listen. Do whatever is best for your family. We will. And thank you. Commander Shepard. Любимый генерал Рака. General Raka. I think we met in Cora's den. You were pretty miserable, if I recall. Yes. Neck deep in drink just before I retired. I'm clean now. Reinstated. I hear you're taking on the Blue Suns. I need to do my part for the Citadel, Commander.
The Blue Suns are raiding C-Sec weapons shipments. I'm putting a stop to that. Those mercs are seriously jeopardizing the Citadel's ability to defend itself if the war comes here. When the war comes here. There are other ways to secure weapons, General. You don't think I've tried? There's a black market dealer on Citadel right now, but he won't sell his top-line arms. The Reapers are destroying everything in their path, and I can't stop them. But I can stop the Blue Suns. У нас тут скорее не лекция, Вика. У нас тут каждый высказывает мысль, то, как он понял, проходя игру, события. Это скорее так правильно назвать. Спрашиваешь совета? Ну как-то ты очень грубо все это объясняешь, Сереж. Что значит спрашиваешь совета? Ты просто чувствуешь комфорт, дискомфорт. Причем здесь как бы вопросы по этому поводу. Let me see what I can do for you. I'd appreciate your help, and I'll have a plan of action ready if things fall through. The Reaper forces in the Selian Nebula and the Nimbus cluster. For a fresh, spreadable alternative, try McSorley's caution is getting there. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? I barely got to see the Presidium before half of it got crushed. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? EZO, heavy arms, mercenary groups. We'll get the people. Take a moment for yourself now and then. I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus, Barlavon. He'll point you to some mercenaries willing to join us. Hello, Shepard. Nice to see you. I missed this place. It's good to be off ship for a while. Hello again. These galaxy-wide attacks are part of a massive organized invasion plan. The Council called the invaders Reapers, the same term once used. Да я тоже, Сережа. Просто высказываем свое мнение, как мы это видим. Я же уже сказал. Commander Shepard. It's been some time. Barlavon, in case you've forgotten. Financial advisor. And an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. You used to be an agent for the Shadow Broker. I still am. The broker has been exceedingly busy lately. A team of his guards have become stranded in a Reaper-controlled territory. Rescue the guards, and they're yours. The Shadow Broker fully supports your efforts against the Reapers. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly. Come see me once you've completed the extraction.
I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. Так, цитадель Барлавон. Барлавон сказал вам, где в системе дранок находятся войска серого посредника, запертые в демилитаризованной зоне Кроганов. Убедите их присоединиться к войне с жнецами и возвращайтесь к Барлавону. Так, все, надо только еще... сходить к Арии, и на этом можно пока... цитадель покидать. А, еще ж к Сейну сходить. Забыл. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. The Council called the invaders Reapers, the same term once used by a disgraced Commander Shepard. Wasn't on Karshan when the Reapers came. It was above it. A sheep? Weather satellite. We're getting weird readings. I'm network admin, so I'm gonna have to check the hardware. I'm unscrewing the panel when the radio goes quiet. I noticed these red dots on Karshan. Thought I'd just stare into the sun. Then I saw the smoke. Reaper ships. Bastards. Azari intelligence is reporting sightings of Reaper forces in the Sylvian Nebula. Men, get ready for trouble. Not here for that, Sane. Just want to talk about Jonas Sedaris' release. Oh, you're the one coordinating that, right? My idea, you know. Arya came to me looking to gain Eclipse support. I'm leveraging it to bust the boss out. Sane, you should run Eclipse. Huh? You can do it. Leave Sedaris locked up and make the deal with Arya yourself. Arya would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not. Right. Right. Then that's the plan. Keep Sedaris in jail. I'll call Arya right away. Good man. Так, все, с наемниками разобрались, да? Ну, кроме синих светил, надо еще найти оружие для Араки, чтобы закрыть квест. Shepard, the Council withdrew the release order for Sedaris. Arya Talok, of all people, got him to do it. Crazy. You can say that again. Thanks for your help, Shepard. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at ward level, Purgatory. I hate this guard duty assignment. I hate everything right now. Nothing to do about it. We each stand duty in our own ways. At least your wife and the kids went on that trip you mentioned a while back. Where was it again? They canceled the trip. Donated the funds to some charity when Earth was hit. And then... Paladin. Shit. I'm sorry.
look in his eye before he started off across that street. It was like, come and get me, Death. You piece of shit. But you're not getting anyone else. Exactly. You're not getting anyone else. Do you guys have a tab? We're the dancers. I want dancers. Well, the dance floor's over there. Not dancers, dumbass. Dancers. I'm here for shore leave, not the Beanie's wall. I don't... Oh, come on. If there's an ass shaking somewhere on this station, you guys know where it is. Look who's here. I hope this isn't a social visit. You still have work to do around here. Are the blood pack falling in line? With Grill in charge, where all systems go. It's his voice, but my words. Couldn't have asked for a better puppet. The blood pack have committed 2,000 Vorcha to the cause. They'll make up the bulk of the army. What have we gained by having the Eclipse at our disposal? A ton of mechs and elite troopers for stealth operations. Sane has turned out to be more malleable than Jonas Sedaris ever was. My control of Eclipse runs even deeper than I expected. You surprised me by taking such agency in the matter. We'll talk later. I'm sure. Так, все, можно с цитадели валить. Now arriving at docking bay D24. Жнецов вообще не должно было существовать, если на то пошло, Жень. Это уже ИИ решил, что для решения проблемы нужно создать жнецов. Commander? Омега, пора. От кого? Ариателок. Тема пора. Шепард, ты готова поговорить о своем проекте? Том, который упоминался в чистилище. Приходи в док 42 на цитадели, тебя будет ждать батрянец по имени Брей. He's a good guy with his homeworld on fire. All he committed to is this war summit. A war summit we have to host, since the Solarians won't even let a Krogan onto one of their ships. Цитадель Ариателок. Ария просит о личной встрече. Найдите ее в доке, в 42-м доке на цитадели. Инопланетяне, народы, долговременно странившиеся галактической политики, теперь готовы поставлять бойцов и материалы, необходимые для победы на войне. Флот систем Терминус составлен из разномастных судов, наемников и пиратских кораблей, сплоченный лишь географией, происхождением и страхом перед жнецами. Несмотря на сомнительную родословную, этот флот действует очень слаженно. Под командованием криминального лидера Ариателок. Наемников кровавой стаи сравнивали с потопами, пожарами и другими природными катаклизмами. Среди них Кроганы и Ворков, в основном те, кого не волнуют случайные жертвы. В тех редких случаях, когда грубой силы недостаточно, кровавая стая смело применяет оружие массового уничтожения, запрещенное Советом Цитадели. Корпорация Затмения специализируется на сложных охранных решениях, разрабатывает тактику хирургических точных ударов, занимается ведением электронной войны. Наемники дополнительно усилены армией боевых роботов и всецело полагаются на техническую поддержку. Подразделение спектров. Спектры — посланники цитадели, придерживающие порядок и предотвращающие преступления галактического масштаба. Обычно спектры работают поодиночке, но наступление жнецов заставило даже этих специалистов высшего класса организовать отряд для работы на вражеской территории. Спектр Йод-Номбао представляет этот отряд, хотя и не является его официальным руководителем. Добываемую важную информацию он передает адмиралу Хэкету.
Войска Ханаров и Дрелов, чтобы отблагодарить капитана Шепарда за спасение их планеты, Ханары направили свои боевые корабли в бой против жнецов. Их флот сравнительно мал, но Ханары также задействовали своих лучших боевых специалистов из числа Дрелов, шпионов, диверсантов и убийц, тренировавшихся почти с рождения. Обычно Ханары избегают посылать своих союзников в бой, но в нынешних условиях у них нет выбора. Изначально вообще, насколько я понимаю, ИИ планировал, что просто он создаст, грубо говоря, одного жнеца, объединив органику с синтетикой, и это поможет ему найти решение. Не помогло, и он просто пошел уже клепать жнецов без остановки. Каждый цикл. Вот и все. Так, 5-й флот Альянса, что нам здесь добавили? 2 предпринимателя решили переключиться с создания финансовых программ на конструирование ВИ для систем прицеливания, продавая их Альянсу с минимальной наценкой. В сумме года разыскивают десятки систем за диверсии, взлом, кражи и массу других преступлений. Альянс согласен закрыть глаза на совершенное Гота, если она поможет в работе над Горном. Касуми не только разбирается в охранных системах, но еще и помогла добыть образцы важной технологии с территории противника. Никто даже не рискует спросить, как ей это удалось. Commander. Так, ладно, понеслась. То у нас куча всего. Накидали. Так, сначала пойдем заберем все-таки волшебный протеанский артефакт в лице Явика. Равновесие сквозь снег. Вика, ты о каком равновесии именно имеешь в виду? Система утопия. I found something. Так, Сион. Водородно-гелевый газовый гигант, превышающий по размерам Юпитер. Несмотря на сильную гравитацию и высокий уровень радиации, на планете имеется небольшая инфраструктура под переработки гелия-3. Причина банальна. Сион является единственным газовым гигантом в системе Утопии и, соответственно, единственным источником топлива для космопортов и электростанций на Иден Прайм. У Сиона 112 спутников, от притянутых астероидов до Асфоделя, планеты, имеющие достаточно большие размеры, чтобы удержать атмосферу. Население 1061 человек. Британские данные. Я же тебе сказал, Женя, изначально жнецов вообще не должно было быть. То есть вот Сережа сказал, что ИИ просто пришел к такому выводу, что так нужно поступать. А на самом деле никаких жнецов вообще по замыслу создателя этого ИИ вообще не должно было быть. Он пришел к такому выводу, что так нужно решать проблему.
Аркадия. Необычно крупно лишенная водоемов планета, плотный атмосферный слой, который содержит азот и гелий. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из щелочного базальта и достаточно большого количества месторождений металлов. Несмотря на впечатляющие базальтовые колонны, создающие красивый пейзаж, недружелюбная окружающая среда сдерживает коммерческое развитие Аркадии. Температура на поверхности 358 градусов. Так. Нирвана обладает разряженной атмосферой из ксенона и криптона. Поверхность ее сложена из водяного льда и оксидов железа с кривовулканическими выбросами калия вдоль экваториального хребта. Нирвана практически не имеет коммерческого или научного значения, но все же в начале 1060-х годов здесь находилось несколько геологических станций, которые теперь закрыты. Автоматическая станция Альянса выработала большое количество топливного дейтерия, запас которого был передан флоту во время подготовки к войне. И с тех пор Нирвана никому не интересна. Температура на поверхности минус 203 градуса. Занаду или Занаду. Давай, Вик, еще к Скайнету перейдем. А то что-то мало обсудили, нужно еще больше глубоких умных мыслей. Атмосфера Занаду содержит метан и аргон, покрытая льдом поверхность состоит в основном из калия и залежи кальция. Ввиду удаленности от центра системы и отсутствия ценных ресурсов, планета не представляет особого интереса. Температура поверхности минус 216 градусов. Иден Прайм. Эта тихая сельскохозяйственная планета была одной из первых колоний, которые люди основали за ретранслятором Харон. Богатая биосфера Иден Прайм привлекала колонистов из Альянса, системы других организаций. В 1183 году Иден Прайм был атакован геттами под командованием спектра изменника Сарана Артериуса. Капитану Альянса, противостоявшему Сарану, удалось найти маяк Протеан, указывающий на неминуемое вторжение жнецов. Благодаря маяку и расторопности капитана у галактики появилась надежда на спасение. Ага. Несмотря на то, что по пути к Земле жнецы миновали большую часть скопления исхода, всем ясно, что война добралась и до Иден Прайм. На всех частотах звучат сигналы бедствия, нивы горят, огромная монорельсовая дорога превратилась в груду металла. Цербер многое потеряет, если его атака на колонию не удастся, однако приз в случае победы будет велик. Дата основания колонии 1152 год нашей эры, население 4,2 миллиона, приблизительная оценка до вторжения, столица Констант. Температура на поверхности 23 градуса. Так, возьмем Гаруса или Ару. Ну тут параллель такая, как бы Вика. Скайнет просто хотел уничтожить все, не всех. Он не искал никакое там решение проблемы и так далее. Урон от деформации возрастает на 30%. Урон от взрыва деформации, радиус поражения и сила увеличиваются. Лучше урон. Урон будет полезнее. Eden Prime. This is where it all began. Как давно это было? Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where Saren launched his first major attack with the Geth. Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. I remember the reports. I was busting my ass trying to find evidence against Saren. Hearing that he'd attacked a colony while I sat mired in bureaucracy, that was a bad day. You always did prefer a straight-up fight. And you're always good at helping me find them. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site.
Ну, просто Скайна создавали как оборонительную программу. Ему не давали какую-то сверхзадачу по решению галактической проблемы по выживанию. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Understood. Че я не беру Сузи? Я их всех All right, everyone, get ready to move. чередую. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Поэтому почему не беру? Беру. Не все же миссии подряд. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. This was a beautiful colony once. It survived, Saren. It can survive this. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Nobody does. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. So, Liara, ever dug up, what do humans call it? A dinosaur? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. A bit, but at least you're catching on these days. Я просто, Женя, когда беру на вот такие дополнительные миссии, просто чередую отряд. В зависимости от способности, и все. Обновление по процедуре. Мы произвели дополнительный мирный набор трудоспособных мужчин и женщин. Колонисты обычно принимают историю о том, что они выполняют тяжелый, но безопасный ручной труд в исследовательском лагере Цербера на другой стороне планеты. Поэтому увеличение рациона еды, выдаваемой в качестве платы за работу, снимает большинство вопросов. Поддерживайте такую версию как можно дольше. У нас не хватит сил, чтобы открыто сражаться с целой колонией. Если семьи узнают, что они никогда больше не увидят своих сыновей и дочерей, договориться уже будет невозможно. I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Иден Прайм. Передислокация повстанцев. Колонисты Иден Прайма сражаются против оккупации Цербера. Помогите силам сопротивления, добыв разведданные Цербера. Масс Эффект 3. Из пепла. Планеты и места. Иден Прайм. В 2151 году первые поселенцы начали проходить через новый ретранслятор Харон. Многих первопроходцев заинтересовала возможность основания колонии на девственной поверхности Иден Прайм. Обнаруженное колонистами превосходило самые смелые ожидания. Умеренный стабильный климат и благоприятная флора и фауна позволила колонии перейти на самообеспечение практически сразу же. В течение следующих десятилетий на Иден Прайм переселилось несколько миллионов людей, которые занялись преимущественно земледелием. Новая колония быстро не только стала самодостаточной, но и начала экспортировать различные товары. В основном это были редкие растения, выращенные из селекционных земных семян.
Однако в 1183 году мирная жизнь на планете кончилась, на Eden Prime напал спектр, изгой Сарана, спектр предатель, спектр изгой, господи, как его только уже не называли. Саран Артериус при поддержке союзных гетов. Незадолго после этого те же силы атаковали Цитадель, а соседний с Eden Prime мир Терранова оказался под угрозой тотального уничтожения. Столкнувшись с такой угрозой, меньшая часть населения предпочла вернуться на Землю, как и большинство колонистов на Терранове. Но правительство Eden Prime решило не сдаваться. В результате всеобщего референдума колонисты не только проголосовали за отказ от программы строительства эвакуационных кораблей, но и за снятие ограничений на иммиграцию на Eden Prime колонистов с Террановой, которые искали себе новый дом. В результате население Eden Prime возросло, и чем бы ни закончилась война, эта планета пока продолжает с гордостью нести знамя человечества. Технология. Протеанский маяк. В 2183 году земные ученые обнаружили на поверхности Eden Prime протеанский артефакт. В процессе отражения атаки гетов Сарана Артериуса отряд капитан Шепард оказался рядом с артефактом и изучил его. Объект, предположительно маяк, продемонстрировал капитану видеоряд, предупреждающий о предстоящем вторжении жнецов. В процессе демонстрации цепи маяка оказались перегружены, и он взорвался. Несмотря на то, что Совет Цитадели не отнесся к видениям капитана как действительно ценной информации, Комитет по палеонтологии Совета проанализировал фрагменты маяка в попытках установить механизм, при помощи которого происходила коммуникация. Обнаруженной ими оказалась не совсем телепатической технологией, которая упоминалась в докладах морпехов Альянса. Маяк был оснащен генераторами поля эффекта массы, который позволял ему оставаться неподвижным и свести возможный сопутствующий ущерб в процессе эксплуатации к минимуму. Артефакт практически мгновенно сканировал визуальную и аудиальную нервную системы цели, а также зоны мозга, отвечающие за память. После определения экспертной системы функциональных особенностей организма слушателя, сложное программное обеспечение при помощи электромагнитного излучения и энергии невыясненного происхождения передавало заложенный в маяк изображение и звук. Принципиальное устройство было похоже на устройство популярной игрушки SimSteam, но затрагивало больше механизмов организма слушателя. SimSteam взаимодействовал с чувствами, но не с памятью. Медицинский офицер Нормандии отметил, что маяк передал за секунду информацию больше, чем SimSteam мог передать за несколько часов, и выдвинуло предположение, что передача велась для существ, физиология которых была полностью неизвестна создателям артефакта. Более технологи считают, что необходимость расшифровки сообщений является незначительной недоработкой в технологии протеан, ведь им удалось сделать главное – передать само сообщение капитану. There, that's the elevator that leads down into the dig site. Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. Like the collectors, or those bodies we found back on Ilos? Like the bodies we found back on Ilos. But this one is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. Как у ИИ, Женя, может быть какие-то моральные принципы. Моральные принципы нельзя заложить в ИИ. От слова совсем. Тот же самый, если мы опять же вернемся к Робокопу, в него просто ввели его три, как это было, не команды, а список директив, согласно которым он и действовал. Мораль, не мораль, просто был список директив. Так же самое и с ИИ. Его нельзя научить морали. Ему можно какие-то ограничения поставить, но не более того. What can you tell me about the Protheans, the people, not the technology? Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Galactic community? You think they had something like a council? Yes, exactly. Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation. Конечно, верили. Да-да. The way you describe them, they sound a lot like the Asari.
I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. There they are. Можно, но не в лабораторных условиях, Сережа. Поскольку для этого нужно времени, ситуации и прочего. Alright, let's get moving before more of them come back. Обновление по дислокации войск. Значительные силы повстанцев сосредоточены в южных и западных секциях колонии. Мы стянули большую часть войск с севера для поддержки. Все оставшиеся на севере силы продолжайте плановое патрулирование для поддержания у противника иллюзии того, что у нас здесь сосредоточены крупные силы. Если аборигены узнают, что мы располагаем здесь недостаточными силами, нас ждут серьезные неприятности. Of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Хорошие способности. Это не миниган, Женя, это автоматическая турель.
Инженер Цербера. Боевые инженеры Цербера, бойцы поддержки, помогающие основным силам и остающиеся за линией огня. Их броня легче стандартной боевой брони Цербера, а ее модифицированные узлы обеспечивают повышенную подвижность. Инженеры работают в укрытиях вне прямой видимости противника и занимаются в основном тем, что устанавливают и обслуживают автоматическое орудие и чинят боевые машины и броню. При столкновении с противником инженеры отстреливаются лишь до тех пор, пока им не удается найти укрытие, а затем уступают поле боя передовым частям. Хотя сами по себе инженеры не представляют большой опасности, Альянс настоятельно напоминает своим бойцам опасаться автоматических орудий, которые, пока инженер отступает, способны выкосить целый отряд. Мститель Цербера. Мститель боец снайпер Цербера. Особые имплантаты позволяют ему выдерживать сильнейшую отдачу АМ винтовки М98 Вдова, превращая и без того опасного противника в почти непобедимого. Набор высокотехнологичного сканирующего оборудования обеспечивает снайперу отличную маскировку, и потому заметить его можно только после первого выстрела, если, конечно, наблюдатель этот выстрел переживет. Из-за механизма самоуничтожения, включающегося после смерти снайпера, Альянсу никогда не удавалось заполучить образец аугментационной технологии Мстителя. Этот факт, наряду со склонностью бойцов Цербера к самоубийству при угрозе плена, делает изучение их имплантатов невозможным. Приоритет Иден Прайм. Цербер обнаружил на Иден Прайм живого протанина в стазисной капсуле. Извлеките протанина из капсулы, спасите из лап Цербера. Правильно воспитать. Для этого нужно уйма времени, еще раз говорю, ситуации. Сереж, ты думаешь, так вот просто на раз-два ты научишь белое-белое, черное-черное? Это у нас вопросов нет, потому что нас так с детства учат, вот так должно быть и все, и нам не важно. А у искусственного интеллекта будет куча вопросов. А почему, а зачем, а что? По версии Карпишина они, в принципе, то же самое выполняли, Жень. Только они должны были найти способ победить использование людьми нулевого, ну не только людьми, вообще расами галактики нулевого элемента. Чтобы темная энергия не разрасталась по галактике, не накапливалась. Это не колония Цербера, это Иден Прайм. Планета, самая первая планета, на которой мы в первой части высаживаемся. Это колония Альянса. Просто здесь высадился Цербер и начал войну с поселенцами. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker? Their sacrifice will be honored in the coming Empire. I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would, and understand their language. Whatever it does, I saw the video, and the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod.
Женя, во второй части нам же отвечают, Сузи, что у Цербера много ячеек, которые разбросаны по галактике и занимаются исключительно своими задачами, причем даже не зная друг о друге. Так, друзья, давайте сделаем перерыв на минут 15-20, пойду сделаю чайку. А то как-то холодновато. Так что можете перекурить, через минут 20 продолжим.
Так, друзья, тут. Давайте продолжаем. Толик, приветик. Если ты еще здесь. Так. They were gunned down while having drinks and watching the game. This isn't a military stronghold, it's somebody's home. We didn't kill these people, and we're going to shut down the bastards who did. И я в который раз буду акцентировать на этом внимание. Значит, они сидели, выпивали, что там, смотрели игру какую-то, и были все... Ну, хорошо, в броне, допустим, всегда готовы, но не в шлемах же. Если их зашли и тут же расстреляли на месте, что они даже не успели встать и взять оружие, сомневаюсь, что они успели одеть шлемы. Далеко. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Не, ну я... Не, ну в принципе то, что не верю, да. Но ты больше всегда склоняешься к тому, что волшебная фраза у меня должна быть «а докопаться». Я пока не определился, что на майке напечатать, какую все-таки фразу. Обновление данных по расположению повстанцев. Мы получили информацию от нашего источника Выден Прайм по поводу переброски сил повстанцев. Следует ожидать нападения на Центр безопасности завтра ночью с 10 до 11 ночи. Они подтягивают войска со всей колонии. Это дает нам прекрасный шанс смешать их планы. После начала атаки дайте возможность доктору Вильяму Комите бежать, стреляя у него над головой для правдоподобности. Он дал нам отличную информацию. Если повезет, местные сочтут его героем. Единственным, кому удалось и убежать из ловушки Цербера. Они даже могут сделать его командиром. This intel will give Eden Prime's resistance movement a real chance to push Cerberus out of their colony. Так, все, с Eden Prime, да. С этим маленьким квестом все. Именно эту фразу. Надо как-то вообще две взять и совместить. Только пока не знаю как.
How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. 300 тысяч капсул. Нормально так пальнули. Third of our people. Alert! North-side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. You understood that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Так, уровень подъехал. Возьмем совершенство. Так, улучшение отряда. Повышает урон наносим умениями членов отряда на 15, повышает урон наносим оружием членов отряда на 10. Либо повышает максимально разрешенный вес на 35 очков. Пам-парарам-пам-пам-пам. Ладно, сделаем вес, потому что сколько там остальное будет весить. Оружие, хрен его знает, пусть лучше будет вес. Бронебойные патроны повышают здоровье и усиливают повреждение брони на 6%. Член отряда получает умение работы с патронами с эффективностью 50%. Да, не надо. У каждого свое. Так, деформирующий патрон. Усиливает урон наносимый здоровью брони на 7,5%. Увеличивает урон наносимый барьером на 15%. Так, члены отряда не надо. Странно, почему ударная волна постоянно не работает? А, это глюк, понятно. Просто почему-то глюк, он не показывает, что можно использовать. Странно почему. Вечно срабатывает на это глюк. Я думал, мало ли, может, как было во второй части, барьеры, щиты, типа, можно только на тех, кого нет. Он же даже на обычных противников не срабатывал. Где здесь еще кто? А. Блин, нехорошо. Фигня получилась. Толик, привет, привет. Yes. Как дела? Готов к выходным.
Это хорошо. Что там, Толя, как продвигаются дела с покупкой новой видюхи? Ну, не знаю, Толик, по поводу третьей части, для меня все части хороши. Не выделяю какую-то из них особо, потому что все они часть одной большой истории. They've retracted the bridge. We have to find another way across. Не, я помню, я просто думал, мало ли, может ты там как-то ускорил процесс. Поэтому и спрашиваю. А, кредит не позволяет, понятно. Да ладно, набрал вес. Что, сильно много килограмм набрал, Толик? Ты же вроде, ну, по крайней мере, последний раз, когда я помню, когда ты еще, у тебя камера была, вроде бы довольно такой стройненький, сухенький. Или ты там сильно начал это, хорошо питаться? Не, ну то, что Цитадель выделяется Сережа, это понятно, это не спорю. Я вообще, честно говоря, никогда DLC не рассматривал как отдельное, даже ни в одной из частей. Оно как-то общая часть тоже повествования. 10 килограмм. На вебке кажется, мне кажется наоборот, что камеры, ну, по крайней мере, мне так лично кажется, сколько раз смотрел на себя, что на других, что как-то камеры наоборот не передают нормальный внешний вид, а вечно то либо возраста добавляют, либо веса. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Heavy Cerberus forces inbound. Looks like we've got a siege on our hands.
как тебя бедного заклинило. Очень заклинило. Ну так тоже можно. Got a second to catch our breath. If anybody needs fresh clips or a bathroom break, now's the time. Has the light... Не, у меня рост 1,74 м, Толик. И я хочу тебе сказать, что когда, допустим, меня мой тренер в зале раскачивал, то в принципе для меня было нормально 80, а даже 85. Но это, конечно, перераскачки, когда ты занимаешься. Когда, конечно, не занимаешься, то без как бы, ну, без мышц, без так далее, конечно, должен быть либо одинаковый вес с ростом, ну, я имею в виду, если у тебя 171, то, соответственно, плюс-минус рост должен, ну, вес должен быть 70. Либо там 5 килограмм минус. Больше, конечно, это уже, да, перебор. Pod ended stasis mode. We're almost there. I saw a supply cache in the building next door if you want to stock up. I can lay down a singularity to block enemy access. Heavy mech, don't let it get close! Кость тяжелая. Широкая. Скорее так правильно сказать. Не знаю, кстати, Толик, у меня по поводу этого каких-то вот в плане роста, либо тем с ростом девушек, честно говоря, не стоял никогда. Не знаю. Никогда не акцентировал на этом внимание. Спина болит, так ему просто надо спину качать. И все, понимаешь, что когда при высоком росте нужно все-таки, чтобы мышцы были соответствующие, чтобы несли этот, соответственно, рост и вес. Так, конечно, если ничего не делать, то будет тяжело. Честно говорю, Толик, никогда не заморачивался, что там кто любит. Знаешь, человека нужно узнать для того, чтобы полюбить. А все эти темы, знаешь, там высоких, низких, раскачанных, еще то вот, это, как говорится, не показатель. Сереж, просто Цитадель идет как, если не можно так сказать, да, что Цитадель это послесловие всех наших приключений, будем так говорить. Поэтому, соответственно, она по-особому выделяется на фоне абсолютно всего. 160, 171.
У меня когда-то была одна девушка, которая на целую голову была ниже меня. Я не знаю, за 150, наверное, рост был. Вот это вот да. Вот это хорошая разница. А 10 сантиметров, Толик. Конечно, да. Если с ее смотреть роста, то да. Это гигант. Атлас Цербера. В Атласе инженеры Цербера объединили тяжелую броню и сокрушительную огневую мощь робота и мира, тактическую гибкость обученного человека-пилота. Ядро из нулевого элемента позволяет выбрасывать Атлас на поле боя с минимальными повреждениями при приземлении. Толстая броня Атласа включает в себя прочный прозрачный фонарь кабины из поликристаллического композита, чей состав коммерческая тайна Цербера. Инженеры Альянса предполагают, что это материал синтетический сапфир с прослойками, предотвращающими образование трещин и температурную деформацию. Несмотря на всю неповоротливость Атласа в бою, мощные пулеметы и способность переносить почти любой урон, за исключением прямых попаданий крупнокалиберных орудий, делают его весьма опасным противником. Вступать в бой с Атласом неподготовленными чревато большими потерями. Не, у меня вот у всех вот такой же рост, как и у меня, плюс-минус. Не больше и не меньше. Значит, тебе повезло, Сереж, по этому поводу, потому что я тоже знаю людей. Ну, если, допустим, конечно, вес большой, да, им тяжело. Но знал таких, у кого, ну, высокого роста, и у них были проблемы со спиной, и даже иногда с этим, с нервами. С головой, как это правильно сказать, не болезнь. В общем, даже руки тряслись и так далее. Поэтому бывает. Не всегда везет в этом плане людям. Тебе хватает. Да, в принципе. Толик, я тоже никогда не жаловался на рост. Вполне, в принципе, нормально. И не комплексовал, что нужно быть выше или ниже. Пу-пу-пу-пу. Так, повышает урон, наносимый оружием на 15%, действие в течение 3 секунд после успешного применения биотического заряда. Повышает мощность умения, наносимый урон 25%, действие в течение 15 секунд после успешного применения заряда. То есть это урон оружием, это. А здесь что? Биотический заряд с вероятностью мгновенно восстановлен. Дополнительно сильный барьер на 50 после успешного применения. Ладно, возьмем оружие. Гарус. Оглушающий выстрел. Сила урона увеличивается на 30, поражает противника в радиусе 1,5 метра, да. Сингулярность. Увеличивает длительность притяжения сингулярности на 30%, позволяет поднять большее число врагов. Радиус взрыва увеличится на 25. Лучше пусть большее число врагов. It may take him some time to fully regain consciousness. Be careful, he's confused. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No, the bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming empire.
preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You'll remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. Turian. I am surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. Это у вас сегодня, пацаны, какие такие глубокие темы для рассуждения. I've spent my life studying Protheans. Сначала вы научную тему вас понесло, потом вас пошло на обсуждение отношений. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons? Yes. Which...
You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst. No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people. Ай, Толик, счастливо. Доброй ночи и приятных снов. Хорошего отдыха. Has been destroyed. Will my purpose be fulfilled? I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Then I'd say you found an ally. The goal of this ship is to wipe the Reapers from existence. But how far are you willing to go to achieve that goal? I do not believe you, Commander. Lying is a biological marker. There is doubt behind your words. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No. It contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So, could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter?
I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you, I think. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No. But they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability.
All races conform to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik. And welcome aboard the Normandy, Javik. А ни на кого он не похож. Просто своеобразная уникальная раса. So much has been lost. So much has changed. And yet the Reapers are still here. For me, it was only yesterday. Our empire spanned the galaxy. Now we are only a myth. I still have much to learn about this cycle. Да, он уже намекал на коллекционеров, потому что коллекционеры по факту это хаски. Протеанские. So, Gabby, have you seen Edie's? Мы же вернули инженеров. I knew this was coming. I just mean, it's an amazing work of engineering. Elastic titanium silicon polymers, ultra-light harmonic phased power cells. And if she ever accidentally walks into a wall, there's just so much padding. Ugh, I knew it. Wish I were a wall. You pretty much are, Kenneth. It's great to be back. Feels good to be in an Alliance uniform again. Welcome aboard, Chief. Commander. Nothing to report. Need anything, Commander? How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern. How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job bringing her back to the Alliance. Carry on, Adams. Aye, aye, ma'am. I'm glad the commander didn't forget about us down here. I told you Shepard would come visit. Да ладно, Сереж, чего это вдруг Явик похож на ящерицу? Чем хотя бы? Каким местом? Вообще нет даже никаких аналогий с ящерицей. You mean the biggest story in 50,000 years that I can in no way talk about? So you have seen him. Just wondering. You know, in the old days, they didn't have automatic cameras. Reporters had to cake on the makeup. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do.
Грустная история Кортеза. But I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. No, don't. Commander. Sorry. Didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. I grieved. Said goodbye, made my peace. Ну, может быть, вдохновлялись. Скажем так, по крайней мере, голова у него реально похожа на какого-то панцирь-краба или что-то типа того. По остальному ничем не знаю. Нету аналогов. Турианцы лично у меня вызывают ассоциацию Жень с какими-то драконами. Плюс-минус. You were talking with him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. I'm sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits, there's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way and we've already lost. Yeah, you're right, but... well, to be honest, I've never felt as alone as I do right now. You're not alone, Steve. I'm here. Anytime you need me. I appreciate that, Shepard, I really do. But don't worry, Commander. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. I won't fail you. It's just the downtime between missions that's hard, you know? I know. Ma'am? Даже обязательно зайти рыбок покормить. Кормушка для рыбок обязательно надо брать. Автоматическая кормушка для рыбы можно установить в аквариум на Нормандии, наследить за pH уровнем воды и общим состоянием рыбок. Да, птица орлов. Ну так, отдаленно, конечно. Гнев. Пулемет. Штурмовая винтовка. Пистолет-пулемет. Крестоносец. После того, как жнецы уничтожили боевой флот Протанской империи, протанам пришлось разрабатывать оружие, которому не нужны были бы боеприпасы. Протанский излучатель, штурмовая винтовка, упрощенная конструкция, способная стрелять без использования термозарядов и каких-либо других боеприпасов. Ученые Альянса сходятся во мнении, что во многом это оружие похоже на излучатель коллекционеров. Только требует больше времени на охлаждение. В случае перегрева, несмотря на то, что протанский излучатель родом из другой эпохи, он остается эффективным и очень опасным оружием. I still can't believe it. A real live Prothean. Doc must be over the moon. You could say that. I hear the guy's not all there, exactly.
Damn. I can't imagine. Brought forward 50,000 years. Last of your kind. That's bound to screw with your mind. Yeah. Well, here's hoping he can help us with the Reapers. Эти большие, Женя, это элкоры. Но элкоры хотя бы реально напоминают каких-то, не знаю, слонов. Или бегемотов, или носорогов. Тут хотя бы какие-то аналоги можно провести. Волосы неизвестно вообще кто, потому что без скафандров никогда не видели. Took that Prothean right out from under him. Do you hear that hum? Is that just me? Seen a lot of crazy things in my time on the Normandy, Shepard. A talking Reaper, a talking plant, and now a real live talking Prothean. Hell of a thing, waking up to find everything you know is destroyed. But I imagine the chance to get some payback is consolation. Doubt you and I'll ever get a second chance against the Reapers. What do you suppose the Prothean eats? What if it's boiled asari with a side of fried Turian? I don't know about Liara, but I'm not taking that one for the team. If this war goes south, maybe we could freeze you for 50,000 years, Shepard. You could go from being merely famous to legendary. Хороший вариант, Гарус. Later. Later. There is new information on the private messages terminal. A Prothean. A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Feel free to look around. Запись звонка Касуми Гота профессору Скотту Олаусену. Касуми, здрасте, профессор. Помните, вы говорили об уникальном сервере связи? Профессор, вы знаете, где он находится? Касуми, лучше посмотрите у своей двери. Олсен, но он же заперт в здании Цербера. Касуми, уже нет. Олсен, это бесценный вклад в проект Горн. Спасибо вам, мисс Гота. Касуми, да, я-то что, вы блестящий астрофизик, а я так, независимый техник-эксперт. Кстати, вы не поверите, сколько кредитов Цербер оставляет лежать без присмотра. Британские записи 1186 года, часть 1. Подумай только, что видел этот протеанин. Если их технологии позволяют сохранить тело на 50 тысяч лет, неудивительно, что они смогли построить на Марсе такое устройство. Конечно, надо бы дать ему время прийти в себя, но богиня милосердная, когда у нас еще будет шанс узнать так много об их цивилизации? Приложение заметки о протеанине. Крутящаяся цитадель. От Миранды шифрованное сообщение. Какая радость. Poor colonists on Eden Prime. First the Geth attack, now Cerberus. For what it's worth, our new crew member doesn't need a translator himself, but he shared a Prothean language tutorial program. It was apparently designed for servant races being inducted into the Empire. Charming cultural clue. Сюда еще Женя добыл дрелов, ягов.
Commander? Звание Спектра подтверждено от Эшли Уильямс. Капитан один сделал мне предложение, я приняла его. Я Спектр, поверить не могу. Все кругом рушится, значит ли теперь хоть что-нибудь это должность? Да, там власть, ресурсы, свобода, но не знаю, короче. В общем, ты понимаешь, если будет возможность навести меня в больнице, меня все еще держат там, но я планирую скоро улизнуть, Эшли. Встретимся на цитадели от Миранда Лоусон. Капитан, я слышал, ты остаешься с Альянсом, могу лишь представить, чего они наговорили, лишь бы удержать тебя. И после этого, Сережа, ты говоришь, что ей можно верить. Альянс-то лично ей что сделал, что они наговорили. Да, нам надо поговорить лучше вживую. Меня надеюсь на цитадели в доке D24 Миранда. Обновление НСА, события на Эйден Прайм от информационные партнеры новостной сети Альянса. Официальные лица Альянса подтверждают, что местное движение сопротивления изгнало силы Цербера с Эйден Прайм. Причины нападения Цербера на колонию до сих пор остаются неясными. Пока после постоянных стычек с объединившимися местными жителями Цербер был вынужден отступить. Альянс отправляет транспорты, которые должны эвакуировать колонистов до прибытия сил жнецов. Мы обязаны этой победой Альянсу, сказал в своем заявлении предводитель сопротивления Эдвард Краб. Народ Эйден Прайм всегда был готов с оружием в руках защищать свою свободу, но именно разведка Альянса дала нам возможность изгнать ублюдков из Цербера с планеты. Множество бойцов сопротивления выразило готовность вступить в ряды Альянса. Ты еще ворка забыл, Женя. So a Prothean, a real live Prothean. Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Commander? How's our new visitor adjusting to the ship, Edie? He appears not to understand the human custom of separate sex restroom facilities. I am attempting to enlighten him. I will update you if there is positive progress. How about you just update me if he doesn't get the message? Very well. Hello, Shepard. You see the Citadel when we were there on leave? You'd never know there was a war on. They'll know soon enough. All those refugees have to go somewhere. Что тут подъехало еще? Поддержка Эйден Прайм. Эйден Прайм — сельскохозяйственная планета, производящая миллионы тонн продуктов, которые экспортируются на менее плодородные планеты. Альянс наладил линии снабжения, по которым провиант отсюда доставляется его войскам. Некоторые из исследователей, изучавших протеанскую технику на Эйден Прайм, избежали пленения Цербером. Они сумели передать копии своих работ Альянсу, надеясь, что это поможет построить протеанское устройство, схемы которого были найдены на Марсе. Несмотря на то, что оборонный комплекс серьезно пострадал после нападения Цербера, правительство Эйден Прайм нашло возможность передать Альянсу несколько грузовых кораблей класса Атабаска. Колонисты Эйден Прайм сумели прогнать Цербера из своей системы. Торговые пути работают нормально, колония экспортирует столько провизии и снаряжения, сколько может. Горн. Для завершения строительства Горна потребуются объединенные усилия целых звездных систем, все их инженеры и лучшие ученые. Протеанские данные. Протеанские диски с Эйден Прайм были найдены за несколько месяцев до обнаружения маяка в 2183 году. На протяжении этих лет данные на них оставались нерасшифрованными, пока чертежи Горна не предоставили ключ к ним. Оказалось, что диски содержали теорию о том, как темную энергию можно использовать в центральном источнике энергии Горна. Shepard. Ну, как бы да, хранители это не расы, это просто генетически выведенные биороботы.
Можно так это сказать. Но расы их назвать нельзя, это просто как бы... Ну это аналогично, что назвать, допустим, тех же роботов Локи, либо Эмиры расы отдельной. Signal confirmed. Сколько же вас здесь? Тир в целом похож на Землю, но располагается в 4 АЕ от Асгарда и обладает атмосферой, состоящей из озона и этана. Он мог бы подвергнуться терраформированию, но близость куда более гостеприимной Террановой обрекла Тир на роль планеты второго плана. Почти сотни корпораций, как земных, так и инопланетных, ведут здесь автоматизированную добычу и очистку и переработку полезных ископаемых. По этой инфраструктуре и нанесли удар жнецы, чтобы отрезать Альянс от источника водородных топливных элементов. Дата основания колонии 1156 нашей эры, население 44 человека, примерная оценка до начала вторжения. Столица Калдидалур. Температура на поверхности минус 73 градуса. Полученные военные ресурсы. Исследовательский флот Альянса. 20? Ну сколько же вас здесь-то? Бор. Водородно-гелевый газогигант, вокруг которого обращаются более 90 спутников. Его цвет объясняется свечением ионизированного водорода, просачивающимся через верхний облачный слой. Причина ионизации пока не установлена, но масса Бора, 6 раз превышающая массу Юпитера, и высокая температура указывают на то, что это бурый карлик, газовый гигант, набравший достаточный вес, чтобы превратиться в небольшую звезду. Жнецы уничтожили развитую инфраструктуру добычи гелия-3, обломки кораблей 6-го флота указывают, что Альянс не хотел отдавать планету без боя. Разведка обломки разрушителя жнецов. Локи. Небольшая планета земного типа, одно полушарие которой покрыто льдом, другое же представляет собой базальтовые горы. Грубо неоднородный ландшафт указывает на некую катастрофу в прошлом. Также в пользу этой гипотезы работает необычная эллиптическая орбита Локи, имеющая 6,5 АЕ в перигее и 7,1 АЕ в апогее. Под ледяной шапкой Локи находится естественная сеть подземных туннелей, которые очень пригодились солдатам Альянса во время отступления. Тем не менее, любой оставшийся здесь представитель органической жизни находится в опасности, так как атмосфера Локи непригодна для дыхания, а жнецы располагают совершенной сканирующей техникой. Температура на поверхности минус 135 градусов. Получены военные ресурсы. Отряд спецназначения Дельта Альянса. Женя, это что, проблема, что спалили? Они будут часто палить, когда системы будем сканировать. Терранова, первый волной исследователь Альянса, была отнесена к высшей категории колонизационных проектов. Она стала второй колонией людей вне Солнечной системы и первой за ретранслятором Харон. Когда-то ее население было крупнейшим среди остальных колоний Альянса, но угроза батарианского нападения в последние годы заставила многих поселенцев уехать. Название скопления исхода получило новый смысл. Жнецы высадились на Терранове после недолгого сражения с 6-м флотом Альянса. Понимая неизбежность поражения, флот отступил, надеясь соединиться с остальными силами и отвоевать планету. Разведка показала, что прибывшее войско жнецов довольно невелико. Идут споры, стоит ли освобождать планету, или попытка сделать это лишь спровоцирует жнецов подвести подкрепление. Население 4 миллиона 150 тысяч человек, примерная оценка до начала вторжения. Дата основания колонии 1152 год нашей эры, столица Скотт. Температура поверхности 56 градусов. Получены военные ресурсы. Крейсер Альянса Шанхай. Faster than light jump successful. Коллекционеры — это не протане, еретики, Жень, это хаски.
Это просто хаски, только более умные хаски и все. А так это те же вот хаски, которых мы стреляем, обычных. Да никак не убивать, тебя просто догоняет корабль, темнеет экран и пишется: миссия провалена. Ух ты ж ее, нашли где запихнуть. Поэтому ничего не происходит такого, чтобы какой-то ролик или что-то типа какого-то эффекта. Блин, удачно высадились. Протупил. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Разобрались. Так, скопление исхода разобрались. Пустыши минус, пределы смар. Не пойти что ли по-быстрому эти исследовать пустыши минусы. I found something. Пиетос. Несмотря на то, что Пиетос обладает качествами, допускающими терраформирование, Совет Цитадели уже 9 лет медлит с выдачей кому-либо прав на планету. Шутят, что когда Совет все уже разрешит колонизировать Пиетос, там уже разовьется собственная жизнь. Поскольку температура уже приемлема, атмосфера состоит из азота и аргона, Пиетос можно сделать обитаемым при помощи кислородообразующих цианобактерий. В его коре содержится большое количество силикатов и углерода, что позволяет легко производить строительные материалы. Корабли пиратов и контрабандистов часто приземляются на Пиетосе, чтобы укрыться или провести ремонт. Посещение планеты гражданскими лицами не рекомендуется. Температура на поверхности 21 градус. Кредиты. Все? Ради кредитов сюда летали? Где-то еще что-то одно. Эквитас. На Эквитасе находятся знаменитые железные каньоны. Почти всю его поверхность покрывают порошок оксида железа, гематит. Кое-где рассвеченные месторождениями кобальта. Турианские исследователи обнаружили среди полярных ледяных шапок горячие источники, подогреваемые магмой в коре планеты. Небольшая фирма, работающая на грани науки и шарлатанства, экспортирует воду этих источников, уверяя в наличии у нее лечебных свойств. Выручка от продаж идет на финансирование исследований ископаемых следов микроскопической жизни, основанной на дезоксирибонуклеиновой кислоте, которая когда-то существовала в этих источниках. Температура на поверхности минус 85 градусов. По-моему, на Эквитасе. Будет смешно, если где-то здесь будет топливом. Вир. Горячая планета с плотной азотной атмосферой. Не слишком интересует галактическую общественность. Зондирование выявило запасы никеля и углерода, которые можно найти практически на любой другой планете с нормальной температурой поверхности. Температура на поверхности 778. Ну, хоть рядом. Evasion successful. Предел Исмар. И опять закрытая. Signal confirmed. Но не занятые жнецами системы есть. Но это поначалу. Потом уже к концу игры абсолютно во всех системах уже будут значки жнецов. То есть они уже будут везде.
Ну, тут, видать, потому что им было проще с протанами, поскольку было, как правильно сказал Явик, одна тактика, одна стратегия и так далее. Здесь им проблематично это делать. Это во-первых, а во-вторых же, они же перекрывали ретрансляторы с помощью цитадели, когда ее захватили. И открывали их только для себя. Поэтому, как бы, здесь они немного не в выгодном положении, жнецы. В отличие Полина. В отличие от ближайшей к нему планеты Метапонта, водородно-гелевый газовый гигант относительно небольшого размера Полина практически не исследован. В 2180 году ситуация ненадолго изменилась. Экстранет заполнили сообщения о том, что на спутниках Полина обнаружены необычайно большие залежи нулевого элемента. Новости оказались дезинформацией, запущенной консорциумом ДОНАТ, разыскивающих инвесторов элкорских корпораций. После того, как планета и ее окрестности были исследованы при помощи зондов, ажиотаж быстро сдулся. А миф о рекордных залежах нулевого элемента теперь встречается лишь в экстранет-спаме. Метапонта. На водородно-гелевом газовом гиганте Метапонта установлена станция по заправке гелием-3, финансируемая элькорами-бизнесменами. Они надеются привлечь к этой звездной системе достаточно внимания, чтобы инвесторы заинтересовались проектом терраформирования Волтурна и превратили его в пригодную для обитания планету. К настоящему времени большого успеха их затея не возымела. Улучшенные биотические имплантаты. В закрытой системе. Ну да. Если именно смотреть с этой стороны, то да. Сейчас я в закрытой системе, согласен. Векио. Землеподобная планета средних размеров с тонким горячим атмосферным слоем из углекислого газа и азота. Предварительная разведка выявила наличие на ней сверхмалых количеств иридия. Ничего другого, представляющего интерес в песках пустынь, покрывающих большую часть планеты, обнаружено не было. Недавно исследовательский корабль Альянса Купе обнаружил на планете захоронения, скрытые в горных цепях на экваторе. Древние скелеты, найденные в захоронениях, очевидно принадлежат гуманоидам, но из-за плохой сохранности и отсутствия некоторых частей тела идентификация останков затруднена. Поблизости были также обнаружены фрагменты примитивных керамических погребальных предметов. Находка поднимает вопрос о том, кто же прибыл на эту негостеприимную планету, ведь на ближайшей к ней пригодной для жизни планете Волтурна разумной жизни не существует. Ученые людей планируют продолжить там археологические изыскания. Температура поверхности 58 градусов. Лепини. Водородно-метановый газовый гигант. Поверхностное изучение его и его спутников космическими зондами не выявило сколько-нибудь значительного наличия редких ресурсов. Галактическое сообщество в целом считает эту планету ничем не примечательной. Волтурна, так называемая сверхземля, располагает органической жизнью, но тем не менее ее заселение в ближайшем будущем невозможно. Сейчас на планете проходит ледниковый период, и большая ее часть, находящаяся между полюсами и обоими 30 параллелями, представляет собой ледяную пустошь, а почти вся органическая жизнь, ограниченная водорослями и лишайниками, представлена у экватора. Из-за сильной гравитации на планете не может обитать ни одна из разумных рас, за исключением элкоров. Элкоры же не способны дышать в ее атмосфере, где кроме кислорода содержится смертельная концентрация углекислого газа. На Волтурна пробовали нелегально поселиться небольшие стаи захватчиков Орка, но большая их часть была вынуждена бороться за жизнь в условиях чудовищно большой гравитации и умерла от падения и медицинских осложнений. Превратить Волтурна в пригодную к заселению планету можно только масштабным терраформированием, но элькорам недостает политического влияния в Совете Цитадели для лоббирования этого проекта. Температура на поверхности минус 10 градусов. Система Аквилла. Бездна Шрайка. Зеча. I found something. И нас тоже нашли. Тосалним и Афрос. Сестры по несчастью, Тосалним также находятся в пригодной для жизни зоне, но они когда-то обретали многочисленные морские позвоночные. Увы, удары, аналогичные тем, что были нанесены по Афрос, подняли пыль, убившую 99% жизни на планете.
Точность и регулярность ударов указывают, что они наносились с орбиты и не были результатом столкновения с астероидом. Температура на поверхности 18 градусов. Задабан. Большая плотная планета, названная в честь карающего бога волосов. Ее кора богата ураном, радиоактивную пыль которого ветры переносят по поверхности. Волосы стали с Фея, исследовали планету при помощи зондов и управляемых роботов и узнали, что они на ней не первые гости. Рядом с экватором удалось обнаружить шахты 50-тысячелетней давности. Удивительно, что они были заброшены еще до того, как запасы урана в них были истощены. Дата основания колонии 2154 год нашей эры, население 22 500 человек. На орбитальных станциях. Столица отсутствует, крупнейшая станция Долло. Температура на поверхности 94 градуса. Кредиты. Банально. Афрос уникален тем, что является одной из пары планет в системе, способной удерживать азотно-кислородную атмосферу при пригодной для жизни температуре. Найдены ископаемые свидетельства о существовании многочисленных позвоночных и даже разумных пернатых во время местного бронзового века. Однако единственной современной жизнью на планете являются морские одноклеточные. Все остальные представители живого мира вымерли. Причиной тому стала серия мощных ударов, испаривших большое количество воды и поднявших пыль в атмосферу. Предварительная теория о том, что это произошло в результате столкновения с расколовшимся астероидом, была отвергнута. Ударом подверглись все основные центры обитания. Температура на поверхности 33 градуса. Вем-Оска, плачущий свидетель. Газовый гигант юпитерианского типа, водородно-гелевая планета малой плотности, обладающая 35 спутниками. В конце года можно будет наблюдать слияние 33 лун с поверхности планеты. Это явление будут записывать зонды со всей галактики. Угу. А будет кому записывать на тот момент? Есть интересное название систем. ЗЧА, Урл, Раст. Signal confirmed. Бовистор, сияющее море, был назван так за свою поверхность, покрытую раскаленным алюминием с темными пятнами углерода. Его толстая атмосфера из азота и кислорода не указывает на возможность колонизации, так как температура на поверхности слишком высока. Температура поверхности 253 градуса. Талисфия. Может быть обитаемой, если ее обитатели будут способны дышать аммиаком. Открытая Азари планета стала для Совета Цитадели козырем при оформлении договора о колонизации с волосами. Совет должен был финансировать создание колонии в обмен на серьезные торговые преимущества. Пользуясь нетипичным для волосов энтузиазмом, Совет сумел в течение десятка лет получить прибыль, прежде чем колонизационный пузырь лопнул. Сейчас экономический рассвет Талисфия позади, волосы ведут дела очень жестко. Настоящей угрозой для торговли стали пираты, которые считают волосов легкой добычей. Дата основания колонии 385 год нашей эры. Население 3 миллиарда 800 миллионов человек. Столица Усрадао. Температура на поверхности минус 25 градусов. Британский обелиск. Артефакт. Дос-Атап. Ледяной гигант Дос-Атап, небесный страж, имеет синий окрас из-за водородно-метановой атмосферы. Наклон оси приводит к сильному перепаду температур при смене времен года на его поверхности. Reapers eluded. Топливный склад. И даже еще не полностью заправились. Так, здесь лаборатория Цербера пока потерпит. Гамаида. Скопление схода, гнездо Коршуна. Короче, сейчас пройдемся по тем, где миссий нету. Потом на Цитадель. Потом пройдемся по оставшимся еще доп. Миссиям. Потом уже на основное. Гамаида. Как
мы там давно не были. Еще с первой части. Система Фарената, Какус. Да. Давно это было. Гунидор. Планета средних размеров, покрытая льдом. Ее тонкий атмосферный слой состоит из криптона и ксенона. Поверхность планеты необычайно гладкая, что позволяет сделать вывод о ее обновлении в результате криовулканических процессов, несмотря на отсутствие видимых следов их существования. Температура поверхности минус 202 градуса. Вемал. Крупная планета земного типа. Ее кора сложена водяным льдом и камнем с месторождениями кальция и железа. Атмосфера состоит из метана и этана. Исследователям рекомендуется сохранять максимальную осторожность. Температура поверхности минус 61 градус. Лоба. Один из двух газовых гигантов в системе Антея. Более крупный. Любопытные данные, полученные с исследовательских кораблей, показали наличие в глубинных слоях атмосферы массивных конструкций, имеющих слишком повторяющуюся для природных образований структуру. Некоторые называют Лобу мозгом Юпитера, считая, что это суперкомпьютер планетарных размеров. Приверженцы этой теории послали безответные сигналы в направлении громадных конструкций в надежде привлечь внимание машины. Согласно другому мнению, раса древних космических исследователей избавилась от своих вооружений, захоронив их на планете. Последняя попытка изучить глубины аномалии на Плобе закончилась гибелью 12 членов экипажа корабля, который оказался в ловушке и потерпел крушение в нижних слоях атмосферы газового гиганта. Требин. Небольшая, лишенная водоемов планета, атмосфера которой содержит азот и аргон, поверхность состоит в основном из никеля и залежей серебра. Климат Требина достаточно мягок, но нехватка воды и подобных ей субстанций стала препятствием на пути развития биосферы. Корпорация Экзогений произвела недавно тестовое столкновение одиночной ледяной кометы с поверхностью планеты. Это стало первым шагом по осуществлению долгосрочного плана по увеличению толщины атмосферного слоя и введению воды в окружающую среду Требина. Разведгруппа, находящаяся на поверхности, отслеживает геологические и метеорологические изменения, произошедшие в результате тестового столкновения. Большая часть воды по-прежнему находится в виде атмосферного пара, но образование тонкого слоя облаков уже произошло. Все признаки говорят о том, что на этой суровой планете скоро пойдет первый дождь. Работу исследовательской группы затрудняют частые механические поломки и компьютерные сбои спутниковых GPS-систем. Температура на поверхности 8 градусов. Кстати, в первой части мы высаживались именно на Требине. По крайней мере, насколько я помню. Так, сейчас, друзья, извините, я отойду на 10 минут по важному делу и продолжим.
Так, друзья, я тут. Давайте продолжаем. Да никакой смысла закрытой системы нет, Жень. Просто типа в этом скоплении больше либо нет систем, либо нам они не интересны. Вот и все. Никакого глубокого смысла или подтекста в этом нет. Так, Эдмос. Обычный водородно-гелевый газовый гигант, атмосфера которого содержит следы метана. В случае удачного терраформирования на Требине будет построен комплекс по переработке гелия-3. А Гека. Во-первых, во время первых полетов системы Антея для исследования небольшой горячей планеты Гека был использован всего один зонд. Его данные показали, что эта планета, учитывая ее вес, обладает чрезвычайно богатыми залежами тяжелых элементов. А Гека, лишенная водоемов планета, тонкий атмосферный слой, который содержит криптон и ксенон. Поверхностная кора в основном состоит из магния и залежей кобальта, других тяжелых металлов. Ввиду чрезвычайно неровного рельефа и большого количества кратеров осуществлять посадку космических кораблей не рекомендуется. Температура на поверхности 346 градусов. I found something. Faster than light jump successful. Так, система Плутос. Signal confirmed. Сколько, блин? Сразу. Виара. Крупный водородно-гелевый газогигант, атмосфера которого содержит следы метана. Наноуэлл. Внимание, опасность высокой температуры первого уровня. Несмотря на то, что Наноуэлл появился на космических картах одним из первых, полная карта самой планеты до сих пор не составлена. Это крупнейшее астрономическое тело в поясе астероидов голубой звезды Плутос. Он обладает массой достаточной не только для поддержания сферической формы, но и для удержания в качестве атмосферы ядовитых двуокисей углерода и серы, выбрасываемыми многочисленными вулканами. Наноуэллу свойственна бурная вулканическая активность, а причина высокой температуры является также причиной увеличенной массы планеты. Но Наноуэлл является вторым привычным источником нулевого элемента. Огромные глыбы нулевого элемента образовались в результате взрыва сверхновой несколько миллиардов лет назад. Нахождение на поверхности чрезвычайно опасно. Под тонким слоем коры скрыты многочисленные потоки магмы, а изменчивый рельеф покрыт лавой и пеплом извергающихся вулканов. Температура на поверхности 127 градусов. Отряд спецназа Зетта. Все, здесь больше ничего нет. Клакроль. Неприметная скалистая планета величиной с Марс, тонкий атмосферный слой которой содержит двуокись углерода и этан. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из силикатной породы и залежей алюминия и других легких металлов. Клакроль имеет очень слабое магнитное поле. Помимо этого, на планете очень высокий уровень солнечной радиации, поэтому она непригодна для разрядки двигателей, использующих эффект массы. Температура поверхности 161 градус. Майдла. Лишенная водоемов планета, небольшой атмосферный слой, который содержит двуокись углерода и сульфид водорода. Поверхностный слой, температура которого очень высока, в основном состоит из магния и залежей серы. На поверхности находится более десятка действующих вулканов. Температура поверхности 497 градусов. Мингито. Выжженная солнцем пустынная планета, поверхность которой состоит из натрия и хлоратов и радиоактивных веществ. Из-за незначительной массы планеты одна ее сторона всегда обращена к звезде Плутос. В результате на освещенной стороне образовался горячий полюс, на неосвещенной холодный полюс. Большая часть атмосферы была рассеяна мощным солнечным ветром. Температура поверхности 675 градусов.
Система DIS. I found something. Как же вы сразу тут со всех сторон? Прилим. Райш, обычно водородно-гелевый газовый гигант, сохранивший остатки атмосферы, состоящий из натрия и аммиака. Во времена ажиотажа вокруг Клинсаля несколько компаний разместили инфраструктуру по добыче гелия-3 и дейтерия на покрытых льдом спутниках Райши. Когда выяснилось, что разработки на Клинсале не принесут таких прибылей, как ожидалось, комплексы были разобраны и заброшены. Клинсаль, тонкий атмосферный слой, состоит из двуокиси углерода и этана. В результате первых геологических исследований, произведенных батарианцами, были обнаружены предположительно крупные залежи минералов. Горнодобывающие концерны землян потратили миллиарды кредитов на проведение тестовых бурений в этой удаленной системе, чтобы закрепить ее принадлежность за человеческой расой. Но запасы минералов на Клинсале оказались весьма средними, достаточно ценными, но не оправдывающими время и расходы. Небольшой мексиканской компании под названием Merida Industria, надеявшейся разбогатеть на своих первых разработках в удаленной системе, пришлось обратиться к адвокатам для защиты от кредиторов. В ходе расследования выяснилось, что батарианцы намеренно изменили данные исследования, чтобы вовлечь соперников в лице землян в дорогостоящую и бесполезную авантюру. Несмотря на неэтичность данного поступка, формально преступлением это не считается, и батарианское правительство не взяло на себя ответственность за личные действия нескольких заблуждающихся патриотов. На планете по-прежнему сохранились заброшенные шахтерские базы, которые часто становятся местом встреч криминальных элементов. Температура поверхности минус 35 градусов. Опять кредиты. Гримар, лишенная водоемов, покрытая льдом планета, тонкий атмосферный слой которой содержит двуокись углерода и криптон. Поверхность планеты состоит в основном из замороженного аммиака и залежи олова и других легких металлов. Под воздействием солнечного света аммиак на Гримаре тает, в результате чего на экваторе образуются ядовитые моря. Это стало причиной эволюции разнообразных форм плесени и лишайников в низкоэнергетической окружающей среде. Побочным эффектом метаболизма этих растений является слабое освещение, по отдельности их свет практически не заметен, но при больших скоплениях он усиливается и виден из космоса. Температура поверхности минус 84 градуса. Ниар, лишенная водоемов планета, тонкий атмосферный слой который содержит метан и аргон. Поверхность, покрытая льдом, состоит в основном из базальтовых гор. Единственной примечательной областью является долина Элосского разлома, вулканическая зона дивергенции, простирающаяся через половину северного полушария. Температура поверхности 58 градусов. Яртар, лишенная водоемов планета, сохранившая следы атмосферы, состоящей из криптона и ксенона. Поверхность, температура которой очень высока, состоит в основном из обычных силикатов. В некоторых местах встречаются залежи алюминия, магния и других легких металлов. Особенностью Яртара являются найденные на нем останки созданного генетическим путем живого космического корабля Левиафана Дита. Разведгруппа батарианцев обнаружила Левиафан на дне кратера, предполагаемый возраст находки миллиард лет. Корабль исчез после визита в систему батарианского дредноута около 20 лет назад. С того самого момента батарианцы упорно отрицают сам факт существования Левиафана, и их заявления стали еще более громкими после показа сделанных соларианскими исследователями записей, на которых виден корабль. Температура поверхности 82 градуса. $200 единиц горючего. Все, валим системы. Evasion successful. Фарината. Юнтаума. Небольшая лишенная водоемов планета, ее тонкая атмосфера, содержащая двуокись углерода и этан, постепенно рассеивается мощным солнечным ветром звезды Фарината. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из серы и залежи меди. В результате невысокой плотности планета одна ее сторона всегда прочна к звезде. По данным оборонной информационной сети Альянса, неподалеку от Юнтаумы было зарегистрировано перемещение кораблей с выключенными передатчиками. После того, как патрульный корабль попытался начать преследование одного из них, неопознанный корабль скрылся со сверхсветовой скоростью. И его след был утерян на маршруте Ананси-Иштар, где он смешался с другими кораблями. Температура поверхности 1176 градусов.
Signal confirmed. Фрегат Альянса Азенкур. 200 единиц горючего. Унсагон – водородно-гелевый газовый гигант, атмосфера которого содержит следы хлора и азота. Для газового гиганта у него очень небольшое количество спутников, всего 7. Это произошло по причине того, что звезда Фарената поглотила большую часть массы во время коллапса туманности, в результате которого образовалась система. Непну. Благодаря сочетанию необычных свойств Непну представляет большой интерес для ученого сообщества. Непну – небольшая лишенная водоемов планета, тонкий атмосферный слой которой состоит из двуокиси углерода и криптона. Как и у всех планет в системе Фарената, температура ее поверхности очень высока. Кора состоит в основном из железосодержащих силикатов. Температура поверхности 848 градусов. Так, кредитов так же само не хватать будет, как и во второй части. Только во второй части не было такого обилия оружия и с этих улучшений к ним. А тут вообще просто, как говорится, хоть жопой жуй. Только вот денег на это все нету. Рейарм – водородно-гелевый газовый гигант, обладающий мощным магнитным полем, что делает его популярным местом для разрядки двигателей грузовых судов, следующих по маршруту Ананси-Иштар. Общеизвестно, что кварианцы часто дрейфуют на своих кораблях по орбите, продают экипажам грузовых судов дешевое продовольствие, имущество, найденное в местах крушения кораблей, и странные сувениры, которые делают их дети. В настоящий момент кораблей на орбите нет. Фарингор – крупная, лишенная водоемов планета, имеющая небольшую плотность, состоящая в основном изо льда. Случайные поднятия металлов, вызванные приливными силами нескольких крупных спутников, свидетельствуют о том, что у Фарингора небольшое, но чрезвычайно плотное ядро. Тонкий слой атмосферы Фарингора содержит двуокись углерода и этан. Поверхность состоит в основном из замерзшей смеси углерода и воды. 10 лет назад тусклое освещение и мрачный цвет поверхности стали причиной, по которой режиссер Риза Уварсон выбрала Фарингор местом съемок космических сцен фильма «Без звезд». Фильм был призван шедевром в жанре готического фильма ужасов, а декорации, прекрасно сохранившиеся в вакууме, привлекают в тихую систему сотни туристов каждый год. Температура поверхности минус 144 градуса. Чохи. Лишенная водоемов планета, поверхность которой состоит в основном из алюминия, многочисленных залежей кальция. Несмотря на то, что масса Чохи достаточна для удержания плотной атмосферы, атмосферный слой представляет собой практически вакуум. По этой причине средняя температура имеет вполне умеренное значение, но разница дневных и ночных температур крайне высока. Поверхность солнечной стороны Чохи обычно покрыта туманом, состоящим из летучих веществ. В основном это пар и двуокись углерода, которые становятся инеем в течение долгой холодной ночи. Фондом Сирта на Чохе был построен исследовательский центр для изучения местных форм подземной жизни, демонстрирующих невероятную способность выдерживать экстремальные перепады температуры. Температура поверхности 11 градусов. Заяртер. За основу. Да, это скорее просто механика игры такая, Сереж, а не вопрос лора вселенной. Заяртер – загадочная лишенная водоемов планета, туманная атмосфера которой содержит азот и аргон. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из кальция и залежей натрия. За последнее столетие на неосвещенной стороне Заяртера 3 раза были зафиксированы случаи обнаружения огней, составляющих геометрические фигуры. Попытки более подробного изучения явления ни к чему не привели. Огни исчезали при приближении кораблей. Температура поверхности 166 градусов. Кредиты.
Reapers eluded. Ну, естественно, где же она еще могла появиться? Faster than light jump successful. Evasion successful. Reapers eluded. Faster than light jump successful. 400 единиц. До свидания. Evasion successful. Все. Исследовали все системы. Не получилось полностью заправиться. Ну ладно. Reapers eluded. Так, далее. Гнездо коршуна. Я так думаю, что за столько миллионов лет у них уже есть карты всей галактики. Им рассчитывать особо ничего не надо. Учитывая, что они абсолютно по всей галактике собирают жизнь, то им не надо ничего просчитывать. Спекилас. Относительно большая каменно-ледяная планета, обладающая значительным залежами магнитоактивного переклаза, который создает помехи в работе некоторых сканеров. Любители теории заговора и бульварного чтива знают наверняка, что подо льдом скрываются огромные тайные крепости. Жнецов же, похоже, планета не заинтересовала вовсе, что можно считать единственным показателем их литературных пристрастий, известным органическим народностям. Температура на поверхности минус 194 градуса. Веруш, водородно-гелевый газовый гигант, названный в честь древнего батарианского правителя, подчинявшего себе целые материки. Его страсть к воспроизводству была такова, что 0,6% нынешних живущих батарианцев считают себя его потомками. Спутники планеты, названные в честь его известных жен, на Бире самым крупным из них оказалось сильно поврежденные протеанские руины, благодаря которым батарианцы смогли построить сверхсветовые двигатели. Теперь они гордятся тем, что смогли добыть ценную информацию из куда менее цельного источника, чем прочие космические народы. Жнецы уничтожили все видимые аванпосты на орбите Веруша, однако есть шанс, что скрытые и подозрительные батарианцы построили несколько секретных комплексов под поверхностью спутников Веруша, и им удалось уцелеть. Дезда. Карликовая планета Дезда была обнаружена еще на заре космического века батарианской цивилизации. Тогда же здесь начали добывать уран, столь редкий на Харшане. Осталось ли на планете ископаемое, неизвестно. Все данные исчезли после крупного конфликта в батарианском правительстве. Положение только ухудшилось после нападения жнецов. Температура на поверхности 322 градуса. Илем. Крохотная планета, состоящая из камней и льда, которого в последнее время осталось не так уж и много. Некогда Илем был частью огромного проекта диктатора гегемонии Гребошта Безумного. Он собирался переправить огромное количество льда с Илема на необитаемые планеты пустыни и попытаться создать там моря и озера. Внимательно выслушав слова приближенных о том, что проще будет развернуть комету, Гребошт казнил всех несогласных. Несмотря на то, что с реальностью диктатор находился в довольно натянутых отношениях, его карьера оказалась удивительно долгой. В настоящее время Илем пуст, на его орбите все еще находятся спутники-шпионы гегемонии, но вряд ли их данные интересны кому-то на Харшане. Температура на поверхности минус 176 градусов. Харшан, родина батарианцев, окутана не столько тайной, сколько покровом грубого вранья. Согласно батарианской пропаганде, население их мира насчитывает 15 миллиардов душ, а экономика может поспорить с азерианской. Хотя легальная работорговля действительно слегка увеличила прибыль батарианцев, но санкции цитадели превратили их империю в бумажного тигра, который сражается с врагом, устраивая подлые теракты, вместо того, чтобы идти на него войной, как в лучшие дни. Жнецы, скорее всего, уничтожат эту империю окончательно после того, как они уничтожили коммуникационные маяки. Практически никакой информации из Харшана не поступало, однако беженцы рассказывают о том, что обычные обыватели сплотились перед лицом опасности. Возможно, когда-нибудь из этого ополчения вырастет новое батарианское общество. Температура на поверхности отсутствует. Ну ладно. Signal confirmed. Придумать объяснение? Да-да.
Что-то после последнего вашего этого мозгового штурма по поводу жнецов, что-то как-то уже голова болит. Колонны силы. Какую трубу, Женя, ты о чем? А, вот так вот, да. Ну-ну. Faster than light jump successful. Заодно полностью заправились. Evasion successful. Как я по поводу спекеласа читал вообще? А, да. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Улучшение оружия. Evasion successful. А, там еще система есть. Reapers eluded. Что-то я систему протупил. Ну ладно. Унтрел. Уза. Газовый гигант, состоящий в основном из метана. Странные обломки возле гелиевого образования позволяют предположить, что, убегая, батарианцы пытались сломать добывающие механизмы и забрать их с собой, но были атакованы жнецами. Кораблей рабочих или разрушенных не видно, и что позволяет предположить, что батарианцы, возможно, передрались между собой. В этот раз не врут. Угу. Один-единственный раз, да, когда не врет цитадель. Адик. Невероятно жаркая зеленая планета, покрытая местными аналогами мхов и лишайников. Многие местные бактерии и вирусы смертельны для батарианцев. Гегемония колонизировала Адик очень давно, но немногим колонистам хватило решимости остаться. В результате планета досталась вышедшим на покой рабовладельцам. Для обслуживания механизмов и инфраструктуры была нанята небольшая группа опытных и весьма высокооплачиваемых рабочих и инженеров. По подсчетам Альянса на планете проживает чуть больше 6 миллионов батарианцев, но после появления жнецов их число наверняка сократилось. Температура поверхности 60 градусов. Клосс. Практически лишенная атмосферы каменистая планета, соответственно, для столь близкой к звезде планеты она довольно холодна. Благодаря умеренной температуре Клосс с его залежами платины отлично подходит для постройки автоматических шахт. Также планета богата оксидом натрия, который широко применяется в производстве щелочных растворов, но сама по себе его добыча не окупается. Жнецы уничтожили станции на орбите Клосса и обрезали трассы космических лифтов, при помощи которых предыдущие поколения батарианцев доставляли грузы на орбиту. Температура поверхности 88 градусов. Еска. Как гласит батарианская пропаганда, батарианцев больше, чем народов Совета вместе взятых. Батарианские войска непобедимы, а горячие смертоносные планеты самые горячие и самые смертоносные. Еска является отличным доказательством, по крайней мере, последнего утверждения. Ее орбита проходит очень близко к от раскаленной поверхности желто-белой звезды Антрел. Густо насыщенная азотом атмосфера Ески, возможно, когда-то и содержала кислород, но он уже очень давно выгорел. На Еске даже не строят автоматические шахты. Даже когда современная аппаратура способна выдержать жару, буры все равно вязнут в киселе расплавленных легких металлов на поверхности планеты. Жнецов у Ески немного. При сканировании на орбите планеты обнаружились обломки, похожие на останки спутников-шпионов Гегемонии. Температура на поверхности 1144 градуса. I found something. Кредиты.
Faster than light jump successful. Evasion successful. Так, хорошо. Это мы обошли. Это у нас миссии. Ладно, пока мотнемся на цитадель. Так же само, кстати, как и система с цитаделью. Вообще-то во второй части там еще можно отправиться в соседнюю систему, где Бекенштейн есть. Здесь нам этого не дают. Поэтому эти все а-ля закрытые системы — это чистая условность, не более того. I'll never even need to put on armor. I know, and I'm sorry. That's what you get for marrying a civilian. Are you and the girls going to be okay? Combat pay isn't as much as I make at the dig site. We'll be fine. The last thing I want you to worry about is paying the bills. Just don't go too crazy with new dance classes, okay? I was in a drop those. Can't get the girls there on time, and I was probably gonna go pick up an extra shift at work. Oh. Well, we'll make it up to the girls when I get back. Dance classes, biotic gymnastics, whatever they want. Commander Shepard, it's been far too long. We live in interesting times. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure it was. I'm surprised they didn't court-martial you. The Alliance isn't known for its flexibility. Doesn't matter now. Shepard, about Earth. Мы вообще удивлены, почему призрак тебя не пристрелил на месте. Так что не ерничай, Миранда. То умную включила. Countless people lost their lives within minutes. The Reapers are everything we feared. They should have listened to you a long time ago. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? I need to talk to a few people. Like you. The Citadel is a good place to meet. For now. What's the Alliance's next move? We have a plan. It's a long shot. Not surprising. Shepard? There's something I wanted to mention. What is it? I haven't heard from my sister, Oriana, for a while. I'm getting worried. Your sister? Yes. I don't want to overreact, but... well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. We did. It's probably nothing, but... I just know my father is involved. What happened? I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. What do you need from me? I appreciate the offer, Shepard, but you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now, I'll be fine. Okay. I understand. I have to figure this out. You will. Have you had any run-ins with the elusive man? Just once. He said it had been a pleasure to work with me, but he needed to contain the situation. Contain the situation? Sounds final. It nearly was. He doesn't take rejection well. No, he doesn't. It's been a long time. What happened to you? I've been in hiding. Being on the run from just about everyone isn't as glamorous as it sounds. I didn't know. It's all right. I knew there would be repercussions to walking away from Cerberus. I imagine. You're a dangerous enemy. I am. Why do you think your father is involved in Oriana's disappearance? I kept careful tabs on my sister. I always knew where she was. For her to just vanish, it could only be him. After I hid her away,
I still knew he'd stop at nothing to find her. She's all he has left. I have a hunch what happened, but I'll fill you in when I'm certain. If you're looking for a lead here, anyone associated with Cerberus will be hard to find. No question. But I'm owed a few favors. Someone here will give me a tip on Ariana. I've got to get back to it. And I should get out of sight. Be careful. No promises. Или врет не так много. Да-да, можно, в принципе, так сказать, Сереж. Миранда Лоусон, человек-биотик, бывший высокопоставленный оперативный агент Цербера. Она возглавляла проект Лазер, операцию по реанимации капитана Шепарда из близкой к смерти состояния после взрыва первой Нормандии. Сама Лоусон служит примером достижения генной инженерии. Она была создана в 1150 году посредством манипуляции с ДНК ее отца. Ее физические и умственные данные, в том числе и увеличенная продолжительность жизни и выдающаяся иммунная система, также были созданы намеренно. Лоусон сопровождала капитана Шепард в первом полете Нормандии СР-2 и была в числе тех, кто участвовал в разгроме коллекционеров. После этого она покинула Цербер, ее текущее местонахождение неизвестно. Welcome, Commander Shepard. Please select one moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Appears to be the same. According to the Council, these galaxy-wide attacks... What will you do when they let us out of here? Look for my wife. She was visiting family on Omega. I hope you find her. Thanks. So, what are you going to do? Get drunk, sign up with the Alliance, ask them for the biggest gun I can carry. Nail a few Reapers for me. Right between the eyes, my friend. Fierce fighting continues as the Reapers occupy most of Panama. It appears that Turian forces may lose their planet. На Келли похоже, которая сидит. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Aria. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Aria. Under attack. One of the Asari colonies across the galaxy from Paladin and Earth. The invading force appears to be the same that attacked those planets. Все, Келли сменила внешность. Well, I followed your advice. What do you think of my new look? Почитаю рыжих. You always look great, Kelly. Oh, you. I don't know. It just doesn't seem like me, but I guess that's the point. Kelly Chambers is no more. Citadel records now show me as Felicia Hannigan of the mining vessel Typhoon. Pleased to meet you, Felicia. No, you can call me Kelly. These refugees have no place to go. These refugees have no place to go. I recovered your pillars of strength from the kite's nest. They're yours, waiting in Bay D-24. Thank you. Right now, my people need any reminder of their faith they can get. Thank you, human. We will hold the pillars close to our hearts and persevere. Welcome, Commander Shepard. Please select one moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Yes, his squad did return. I could
Чем мы там опять? Ханар, которого как бы мы устранили. I think I recovered the obelisk you mentioned from the Shrike Abyssal. It's waiting in Bay D24. Really? Thank you, Earth Clan. Were your people involved in a secret construction project of some sort? I am certain this obelisk would help. Конечно, пригодится. Thank you again, Earth Clan. Our military strength is minimal, but we are proud to help as we can. Fierce fighting continues as the Reapers occupy most of Palaven. It appears that Turian forces may lose their planet. Good morning. I'm not sure why. There was something important I had to do. Oh, are you looking for someone, ma'am? Maybe. I have these papers, but I'm not sure why. Here, why don't I take care of these for you? Would that help? Yes. Yes, please. You know, you remind me of someone. My son. He's dating an Asari. She looks remarkably like you do. He's so very happy. Thank you. That's wonderful, ma'am. It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Yeah, if it ever gets better. Повышение пособий супругам военнослужащих. Резервистам, призванным на службу, не выплачивается полное довольствие из-за недостатка средств, нужных для срочной выплаты жалования возросшей армии и пособия членам семей военнослужащих. Распоряжением спектра можно обязать выплатить считающиеся деньги всем военнослужащим цитадели с супругами или иждивенцами, но это потребует снижения налоговых льгот и формирования целей, которые простимулируют послевоенную экономику. Shepard? I should go. I'll be here. According to the Council, these galaxy-wide attacks are part of a massive and organized invasion plan. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at Ward So I thought about Purgatory. talking to Commander Bailey some more about that guy scamming the refugees. Really? What'd he say? Any idea how busy he is? I said I thought about talking to him, not that I did. Damn it. One of these days I'm going to shoot you. Nah, you won't. I'm the only one willing to stand here with you all day. Shut up. Those Cerberus bastards had us. Assholes. Shit, they just kept coming and coming. And not even sure from where. Fucking hell. And poor Bilal. They didn't have to take him out. Так, это уже не все говорили. Seriously, look me up here. I had a few on the way in, but I need something cheap and fruity, like you. Listen, Mel. And then I want to see dancers, and not just crappy pole work. Mel. Like, take the ranches that you can imagine, and then add a Hannah hanging on somewhere. Mel. Listen, the guys are kind of weirded out by you being here.
Так, вот был на Нормандии бар, можно было пить там, теперь только в баре на Цитадели можно выпить. When we get back to Earth, I'm buying. You sure you don't want to buy me a drink? Так, в больницу, президиум и дальше опять по доп. Квестам. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Coming by again, Shepard? I'm flattered. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Я имею в виду, Сережа, в третьей части. В третьей части мы выпить, кроме Цитадели, больше нигде не можем. Welcome to Serta. Thank you for shopping. We're at this little farm. We'd killed a few enemy scouts, and it's quiet. The shuttle gets called away for support, so I'm there for the night. The humans get me dinner, show me around. One of them, this freckled farm girl, maybe 15. She wants to hear all about what it's like to be a commander. You were probably the most exciting thing ever to land at her farm. Yeah. She's saying she wants to be a pilot, and I say that life on a ship is grimy. And she asks if I'd like to use their shower. Going by my records, you'd been on active duty for more than 3 weeks. Probably no real chance to get clean in all that time. Pretty much, yeah. Hello again, Commander. Here to see our patient? How is Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Мы на Омегу вообще попасть не можем. Сереж, мы ж только туда полетим, поможем Арии и все. И на этом с Омегой будет закрыт вопрос. У нас Омеги нет. Это во второй части. Забыл. Поэтому вот так. Поэтому здесь по факту выпить можно только вот в баре Цитадели. Good to see you up and around. Yeah. Everything all right? I guess. Oh, I took Udina's offer. Spectre status. Congratulations. Seems small compared to what's going on. You ready for the responsibilities of a Spectre? Doesn't feel real yet. Maybe it'll sink in. I don't know what duties I'll have. Everything's a mess right now. What do you think of all this? You're a fine soldier with an impressive record. You deserve this. Thanks. That means a lot coming from you. He said we'll have the official ceremony soon. Once I'm out of here. And after? Any plans to come back to the Normandy? Good question. I guess that's up to Udina. Sure. Let me know. You feeling better? I'm fine. Other than the pile of paperwork the doc's gonna throw at me. Sorry I'm so distracted, Shepard. It's just... What's going on? I heard from my mom. They got out in time. They're okay. Good. That's good news. It is. Did your sister make it to the Citadel? She did. But... her husband was killed in action. I'm sorry, Ash. Thanks. Yeah. Sarah wasn't much for the military life. We were all surprised when they got married. I wonder how many families are getting torn apart by the Reapers. I don't want to think about it. Seems hopeless sometimes. Don't blame yourself for this, Ashley. I know. But I'm her big sis, you know? In the fell clutch of circumstance, I have not winced
or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. What's that from? Invictus by Henley, one of my dad's sappy poets. It's about not giving up. Right. My sister wants to do a thing at the memorial. Nothing fancy. Just some words about the family. It'll be tough. Keep me posted, all right? Will do. And thanks, Shepard. It's quiet up here. Weird that it's so peaceful here with what's going on. Anxious to get back at it. Great view. Saw a few places down there I'd like to check out. It's quiet up here. Угу. Да-да-да. В DLC везде, где наливают, называется, можно бить. When can I get back to the front? You're not. What? You have extensive nerve damage. Once we remove the leg, we can't install a prosthetic for at least 5 weeks. I told my squad I'd fly back next week. I'm sorry, but that's impossible. I believe you were looking for these prototypes? You found them? Thank you. These biotic upgrades will save a lot of Alliance lives. We'll begin production immediately. Here, for your trouble. Угу. И подраться в баре, и поиграть в этой, в казино. Еще и в игровые автоматы порубиться. I had plans to return to Arun, but business here keeps luring me back. Perhaps it's for the best, all things considered. Have you decided how to tell him? I don't know. A text message is so impersonal. He's off risking his life. He deserves more than that. I could record something, but I hate leaving vid messages. I always get flustered. Maybe you need a script. Or maybe I need to get him on a vid call so I can do it face to face. Who knows when he'll be deployed somewhere with an open comm channel. He knew it'd be hard to communicate when he left you here. Угу. Вместе с архивами Цитадели. You don't think Sanctuary is real? Real prefab shelters and cheap nutrient taste, baby. The profit margin must be higher than a Hanor's water bill. How can you think about profits at a time like this? What's your name, dear? Sarah? Sarah, have you ever heard of Elkos Combine? Sure. Don't they make, everything? Ruth Elkos. Pleasure to meet you. Man, you look horrible. I'm willing to bet you look worse than I do. Yeah, well, did you hear about the chemical fire and those kids from level E24 that they brought in last night? Yeah, I was there when they brought them in. Shit. I am so sorry. I shouldn't have brought that up. Look, if you need anything... I don't want to talk about it.
Look, Commander, I don't want any trouble. I'm authorized to sell here, and all my arms are legal, see? These are lightweight weapons. Where's your top-end inventory? Shit, you slumming for C-Sec too? I already got harassed by the old Turian with the bad attitude. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. Galaxy's going belly up. Credit won't mean anything once the Reapers rip through. So what exactly are you saying? Whatever happens, I figure there'll be survivors, but it'll be chaos. I'm betting things will run on a barter system. So I'm getting a jump. My best stock only trades for hard goods and artifacts with real value. So what gets me access to your top shelf? Heh, Turian just waved credits in my face and then spat on it. Nice to see you have flexibility. If you find any rare pieces when you're out saving the galaxy, bring them back. Then I'm happy to share my top stock with C-Sec, no problem. Outside of that, I gotta stick to my guns. Credits don't talk with me, Commander. C-Sec wants my top of the line. You gotta come through with a couple of artifacts. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian War. Is it time to return to the Normandy? I'm getting propositioned with increasing frequency. Hey, I remember you. Shepard, right? Heard you're fighting the Reapers. Matriarch Athena. You were working on Ilium. How'd you end up here? With the Reapers making noise, I figured it was time to get somewhere safer. So I moved here. I don't think so. I've seen some video footage of you looking at Liara. Yeah. Matriarch Benazia was her mother. And, well, she doesn't know it, but I was her father. Кто не спрятался, я не виноват, да, Сереж? Это точно. Банда Шепарда на этом, в отпуске. You mean you were her other mother, right? No, I didn't pop her out. Hell, she's never even met me. Sorry. If you were human, you'd both be called the mother. Regardless of which one gave birth. Well, I'm not human, am I? Anthropocentric bag of dicks. Liara would love to meet you. Why? She doesn't even know me from a hole in the ground. Benazia ran off before the kid was born. Besides, this isn't charity work. She's one of the biggest intel brokers in the galaxy. And she's got some shady connections. Like a girlfriend who used to work for Cerberus. I only worked with Cerberus to fight the Reapers. And you're not with him now. I know. If you were, you wouldn't get within a light year of Liara. Is that a threat? I'm no commando, but I've had 1,000 years to learn to fight dirty. Nobody messes with my girl. Anyway, you combine her work with Benazia and... well, the matriarchs might have... That's not gonna happen. No argument here. I only took these crap jobs to keep the matriarchs happy that she's under control. Just as long as we're clear. Nobody messes with my girl. Maybe you're good enough for her after all. I bet she'd like to meet you. Yeah. We'll see how that goes. Поговорили. А что делать, если озвучки на русском к ней нету, а игра хорошая? Что теперь? Не играть, что ли? Ждать и надеяться, что, может, благодаря нейросетям переведут когда-нибудь.
bartender over there? The matriarch hired by the Asari government to track my movements? She's your father. I know. You know? I'm a very good information broker. And you haven't talked to her about spying on you? If I did that, they might send someone who wasn't as sympathetic to me. Besides, this is hardly the time for family reunions. Liara. Oh, fine. С Лиарой поговорили и получил улучшение второй флот Азари. Come on. Can't blame the matriarchs for keeping an eye on you. I am not my mother. You did threaten to flay someone alive with your mind. I had to make them take me seriously. I wasn't going to actually do it. And you bugged my office on Ilium. That'd be the logical conclusion. Yeah. По поводу анимации ты не прав. Во-первых, в Масс Эффекте считается самая лучшая анимация лица. Ну, кроме персонажа твоего, когда ты его рисуешь сам. Вот если рисуешь сам его, тогда да. Здесь они не смогли это проработать. А у всех остальных персонажей, либо если берешь по умолчанию внешность, то в Масс Эффекте считается самой лучшей лицевой анимацией. Welcome, Commander Shepard. Please select. One moment, please. Now arriving at docking bay D-24. Смысл было перерисовывать, если игра выходила в 2012 году. Они выпустили ремастер, подтянули просто большее количество кадров и на широкие разрешения экрана. И все. Зачем было подтягивать что-то по графике? Ну, чувак, это как бы твой выбор, что ты все старые игры в помойку выкидываешь. Извиняюсь, мы вообще, многие из нас росли на играх 90-х, которые на Сеге были. До сих пор с удовольствием сидим, играем на эмуляторах. Так что это все надо в помойку выкидывать, что ли? Commander. Commander. Игры в первую очередь интересны сюжетом, персонажами, интересными механиками, а не графикой. А если только за графикой следить, то это графодрочерство называется. Так, смотрите, подразделение морской пехоты, что там к ним добавилось? Отряд Зета, прозванный поджигателем мостов, состоит из боевых инженеров и саперов, специализирующихся на уничтожении вражеских укреплений. Их уважают за опыт, знания, упорство и энтузиазм. Первому флоту Альянса. Что там? Азенкур был одним из кораблей Альянса, спасших Элизиум от пиратов и работорговцев во время Скалианского Блица 1167 года. Его капитан отказался от повышения, чтобы остаться со своей командой и кораблем. Отряд спецназначения Дельта Альянса. Половина офицеров отряда Дельта имеют класс N5, некоторые N6. Они специализируются на конфликтах вне сектора космоса, контролируемого Цитаделью. Попасть в Дельту не просто, она славится как профессионализмом, так и шумным поведением ее членов после выполнения заданий. На вопрос об убийстве своих подчиненных капитан Мэтью Браун отметил: радуйтесь, что после систем Терминус мы всю базу не сожгли. Диалогами, естественно, все же диалогами, ты же знаешь, ну, просто не озвучил я этот момент. Крейсер Альянса Шанхай. Наиболее важным делом Шанхая в войне со жнецами явилась эвакуация колонии Угбар. Разведка сообщила, что жнецы направляются к Угбару, но крейсер Шанхай не смог сесть на планете с умеренной гравитацией. Капитан Шанхая приказал отправить все имеющиеся
Челноки. Чтобы доставить несколько сотен колонистов на корабль, проделав 41 рейс за час, челноки смогли эвакуировать всех жителей колонии. Когда прибыли жнецы, столица Окбара оказалась пуста, словно никогда не была обитаемой. Ну, причем здесь ною не ною. Я тебе просто скажу, что из современных игр-то играть-то не во что, понимаешь, по большому счету. Если уж на то пошло. Я когда себе, помню, купил этот комп, который вот сейчас у меня, в 19 году. Я в основном играл все игры, которые реально вот были там, те повыходили за то время, пока я не мог играть. То есть там с 12 вот по 19 год. Потому что, считай, после где-то 19 года ничего нового, либо нормального играть было, ну, реально не во что. Либо какое-то дерьмо выходило неинтересно, либо что-то посредственное. Там, наверное, в год выходит максимум 3 игры, которые реально достойны того, чтобы хотя бы их пройти и получить удовольствие, а не так, очередной проходняк. К сожалению, все нормальные игры, которые были интересные и захватывающие, где-то в году 15 закончились. К сожалению. Исследовательский флот Альянса. В мирное время исследовательский флот Альянса разведывал новые звездные системы, и Ифа стал объектом критики в 2185 году, когда несколько десятков служащих были обвинены в сокрытии данных о богатых месторождениях с целью продать их Бария Фронтирс. Альянс пытался замять скандал, но безуспешно. Постепенно была доказана причастность к делу большего числа офицеров. Для искупления вины Ифа целиком был приписан к проекту Горн. Commander. 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 Hello, Shepard. Кормушка работает, рыбки не голодные. Вверху брюхом не всплывают. Это привычка после второй части, что нужно в каждую комнату зайти. А по факту никого нет. Not right now. Thank you for the data packet. The results are available on the Information Network terminal. Набор улучшения оружия. Это полевой набор, может использоваться для однократного улучшения разнообразных видов оружия, увеличения боезапаса или наносимого урона. Чертежи отсканированные и загружены в бортовые компьютеры Нормандии. Увеличение боезапаса. Так, ну боезапас уже у нас был. Урон от оружия. Обломки разрушителя жнецов. Чтобы исключить возможность подчинения, изучение разрушителя жнецов ведется при помощи дистанционно управляемых роботов. Роботы могут пробить внешний корпус и подключиться к внутренней подсистеме, что увеличит скорость применения технических, биотических и боевых умений. В качестве альтернативы Совет предложил скидку, действующую на всей цитадели, в случае уничтожения остатков корабля. Так, у нас урон оружия и боезапас. А это что предполагает? Скидка в магазинах. Ну да, скидка бы не помешала, учитывая то количество оружия, которое у нас там есть. Главное, что брать, черт его знает. Да и он уже как бы немного пишет сценарии и помогает в рисовке игр. Я думаю, именно чтобы полноценно это было где-то плюс-минус, наверное, 5 лет.
Когда человек просто будет сидеть, давать команды, и нейросети будут просто сидеть, рисовать, придумывать и так далее. Потому что 10, наверное, лет это много, я так думаю, плюс-минус до 5 лет. Улучшенные биотические имплантаты. Улучшенный усилитель снабжен сложной системой обратной связи с набором микрокомпьютеров брони. При помощи усилителя можно отслеживать использование биотических и боевых умений, либо увеличить урон от их применения. Урон от умений, скорость восстановления. Ладно, пусть будет урон от умений. Hello again. Commander? Главное, было целая куча конфет, книг. Все, больше не надо. Только когда приходим к Эшли, когда она лежит еще в кровати. Да, пистолет-пулемет, конечно, было бы неплохо купить. Ну ладно, копим дальше. Аналог матрицы, а это уже хороший вопрос. Я такое чувство, даже если это произойдет, нам об этом в открытую никто никогда не скажет. Так, ну это, наверное, надо Явику прокачать. Пусть носит свой излучатель. Ready when you are. Так, полетели спасать курсантов. Теперь найти артефакты в гнездо коршуна появились. Только там были. Ладно. Туманность Петра. По поводу по теме Стартрека не знаю. Я знаю только игры именно конкретно вот этих разработчиков, которые делали Масс Эффект. Это Рыцари Старой Республики, Jade Empire и Dragon Age. А вот по теме Стартрека не знаю. Здесь вообще кроме основного дополнительного квеста ничего нет. Ну и ладно. Нет так нет. Гелиад. Самый большой объект в поясе Клейна является карликовой планетой из камня и льда, на которой добывался никель. Не так давно она столкнулась с другим астероидом, всех жителей предупредили и эвакуировали за несколько недель до катастрофы. На планете были установлены записывающие устройства. После продажи этих записей новостным корпорациям жители Гелиада оказались знаменитые и даже в какой-то степени богаты. Из 22 одного колониста лишь 25 продолжили заниматься добычей никеля. Дата основания колонии 1180 нашей эры. Население 25 человек, столица Эфесус. Температура на поверхности минус 164 градуса. Voyager Elite Force. Вообще, честно говоря, не слышал. Гляну на выходных, что это такое.
А, ну да, еще боевой Baldur's Gate был. Ну, это уже когда было, Сереж. Это было вообще самое давно-давно. И опа, небольшого размера планета юпитерианского типа, она находится достаточно близко к Элизиуму, чтобы ее было видно в ночном небе. Ее орбита противонаправлена, что может указывать на внесистемное происхождение. Люди и инопланетные группы яростно спорят о праве добычи гелия-3 на планете, поскольку выгодное положение Элизиума на торговых путях гарантирует высокую прибыль. Очень старая, но хоть когда было сделано? В начале 2000-х? Или в 10-х годах хотя бы? Потому что, говорю, вообще что-то, честно говоря, даже на слуху не попадалась такая игра. Сидон. Большая планета земного типа, обладает лишь тонкой атмосферой из угарного газа, но инженеры Альянса сочли местную гравитацию приемлемой. В 2160-х годах построили здесь купольный исследовательский центр. До недавнего времени проект оставался секретным, пока не оказался обнаружен в результате нападения синих светил. Чтобы сгладить негативные последствия инвестиционной фирмы Элизиума заявили, что на Сидоне больше нет военных комплексов и что благодаря новым достижениям в сверхсветовых перемещениях он находится всего в нескольких минутах от планеты Сада. Остается понять, есть ли правда за маркетинговыми лозунгами. Температура поверхности минус 62 градуса. Тайр окутан плотной атмосферой из азота и угарного газа, вызывающий парниковый эффект и увеличивающий температуру на планете. Облака вулканического пепла вызывают частые грозы, большинство металлических месторождений бедны, что делает их разработку невыгодной. Температура поверхности 414 градусов. Две части игры. Да, странно. Потому что есть игры, которые я, допустим, не играл, но слышал. Что-то как-то просто трек вообще мимо меня прошла. Обязательно гляну, спасибо. Элизиум. Выбирая колонию для проживания в отставке, герой Альянса Джон Грисом сказал, что ищет такое место, где рассвет будет случаться в пристойное время. Элизиум этому требованию соответствовал, как и многим другим. Низкая гравитация, приемлемое атмосферное давление, подходящий климат. Людей и инопланетян горный рай привлек еще в первые годы колонизации. На планете много как постоянных жителей, так и гостей. Обеспечение безопасности – вечная проблема Элизиума. Планета подверглась множеству атак со стороны пиратов и наемников, включая Скелианский Близ в 2176 году. Воздушное пространство Элизиума контролируется мобильными планетарными орудиями, а дополняющие корабли вооружены относительно легко. Техника и добровольцы с Элизиума составляют часть второго флота Альянса, который был приписан к Арктуру до его уничтожения жнецами. Столица Иллирия, дата основания колонии 1160 год нашей эры, население 8,3 миллиона, население на орбитальных станциях 223 500 человек. Температура поверхности 8 градусов. Академия Грисома. Устав, основанный в 2176 году Грисомской академией, гласит, что ее задача – помочь учащимся продемонстрировать превосходство и страсть к математике и другим точным и гуманитарным наукам. Возраст учеников среди них только люди разнится от 15 до 25 лет. Несмотря на то, что это не рекламируется широко, учреждение предлагает отдельную программу для учеников с биотическими способностями. Проект «Путь» нацелен на поиск таких учеников и их интеграцию в общество. Население 8620 человек, длина станции 1,1 километр, полный вес 375 тысяч тонн. Ну, по сравнению здесь с первой частью, во второй и третьей боевку очень улучшили. В третьей она вообще самая лучшая. Бронемойная бонификация. Смысл, если она будет уменьшать урон?
Так, что там у нас тут у Сузи? Неограниченные И. Увеличивает урон умений, уровень щитов, барьеров, здоровья. Щиты и урон дополнительно повышают улучшение щита и здоровья на 10%, повышают улучшение урона, наносимого умениями на 20%. То же самое. Воспламенение. Подарите врагу пару ожогов, подпалите ему броню. Серьезный урон броне и здоровью. Враг впадает в панику и не восстанавливает здоровье. Время перезарядки. Повышает скорость перезарядки на 25%. Увеличивает урон на 20%. Так, ну перегрузка, понятно. Защитная матрица. Усиливает броню защитными вихревыми токами. Останавливает действие текущего умения для восстановления щитов. Замедляет использование умений. Повышает скорость перезарядки на 25%. Ускоряет восстановление щита на 20% при снятой броне. Ловушка. Отвлекает противников ложной целью. Отвлекает противника ложной целью. Повышает скорость перезарядки на 25%. Увеличивает продолжительность действия на 30%. Так, повышает урон нанесения умениями на 20. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья. Ладно, сделаем умение. Воспламенение увеличит урон на 30. Увеличивает радиус. Нет, лучше урон. И перегрузка повышает урон. Явик. Месть древних. Усиливает биотические наступательные умения. Сила и выносливость. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья на 10. Повышает улучшение урона, наносимого умениями на 20. Дополнительно повышает улучшение. Так, то же самое. Удар. Биотический бросок, наносящий большой урон. Ускоряет перезарядку на 25. Повышает силу на 30. Притяжение. Выбейте почву из-под ног беспомощного врага. Перезарядка происходит на 25% быстрее. Длительность действия притяжения увеличивается на 40%. Подбрасывающая граната. Бросьте эту гранату в врагов и пусть летят. Наносит большой урон. Запас гранат увеличивается на 1. Увеличивает урон на 20. Канал тьмы. Противник получает урон постоянным поражающим биотическим полем. При уничтожении первой цели эффект переходит ко второй. Длительность действия зависит от длительности канала тьмы. Одновременно возможно только одно поле. Ускоряет перезарядку на 25%. Повышает урон на 20%. Так. Повышает урон от умений. Дополнительно повышает улучшение щита здоровья. Сделаем ему щит здоровья. Вот так. Подбрасывающая граната увеличит урон на 30. Радиус удара. Лучше пусть урон. И удар. Повышает силу на 40. Радиус положения. Короче, удар на 40. And there's the folks who answered the distress call. Cerberus cruiser. At least a dozen fighters on blockade duty. Too many for us in a straight-up fight. They must want this place bad. В Advent Rising я вот слышал про эту игру, но тоже не играл. Ну, по крайней мере, хоть слышал. This is Kaylee Sanders, director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right, we'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I! Come and get me! Keep the shuttle in position. We'll be back.
Грисомская академия эвакуация. Грисомская академия атакована над Цербером, пытающимся похитить студентов. Спасите студентов и эвакуируйте станцию. Commander, I'm locked in a server room around the corner. Cerberus troops are trying to get in. Get ready. I've almost got the door. Incoming. Все, вопросов больше ни у кого нет. Sanders, we're clear. It's me. Commander, thank you. Admiral Anderson always said you were the best. And with Cerberus coming for my students, I need the best. How many of you are there? Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper invasion spread. But a few volunteered to stay. Some are prototyping tech for the Alliance. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. You said something about Admiral Anderson. Yes, we met, God, what's it been? 20 years ago when he was a Spectre candidate. I was there when Saren betrayed him. David saved my life that day. He's a good man. He was on Earth when the Reapers hit. He stayed behind when I got off-world. I hadn't heard. We've been cut off from most news. He's alive? Alive and fighting. He's currently leading the resistance movement. Good. If we get out of here... Сандерс цвет глаз такой, еще чуть-чуть ярче. Почти призрак. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed, but the Alliance needs every resource it can get. And our students are unique resources. They wanted to help. How could we say no with the entire galaxy falling apart? Hang on. I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has us boxed in. They're closing fast. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck, I can regain control of some of our systems. I'll get the door for you. It leads to Orion Hall. Почему-то сразу хочется пошутить. Мамочка, я не хочу идти сегодня в школу. Да, в принципе, все равно еще у Андерсона Сандерс теплые чувства. Как бы не прошло еще все окончательно. Да, конечно. There may be more nearby. Play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders at security. Okay, but my sister Sean is out here somewhere too. Ну да, она тоже... у нее к Андерсону чувства остались.
Но при этом все равно разошлись. Проверка домашнего задания. Противник без щита на 2 часа, противник со щитом на 12 часов. Крупнокалиберные пистолеты в бою, как наиболее эффективно их нейтрализовать. Ваш ответ — ударная волна. Правильный ответ — сингулярность, потом деформация. Комментарий инструктора. Ударная волна не работает против врага со щитом, барьер не продержится достаточно долго, чтобы сингулярность подмяла обоих. Деформация же в нестабильном биотическом поле сингулярности приведет к взрыву, который нейтрализует врагов. Ага, если бы. В зависимости от брони врага. Личный дневник достижений в учебе. Ребятишки учатся, но я беспокоюсь, не думаю, что нам хватит времени, чтобы нормально натаскать их. В бою они долго не протянут, опыта-то маловато. Постараюсь их подготовить. Не думала, что чем-то так увлекусь, что мне будет не все равно. Но я никому не дам им навредить. Они мои дети, мои. Честно сказать, Сереж, я до книг так и не дошел. Я когда-то первую сел читать, но потом что-то у меня не сложилось. Но насколько я помню, они по рабочим вопросам разошлись. То есть не потому, что захотели расстаться, а потому, что так сложились обстоятельства. Потрошитель. Угу. Да-да, гарантируйте. She's injured. If you wish to save her, act quickly, though it could delay us. Sean, can you hear me? How do you know my name? I saved your brother. He's with Kaylee Sanders at security. Can you get to her? Yeah. I just need to rest for a minute. Thank you. Эх, моя любимая мотыга. Как я ее обожаю, эту винтовку. Jack? Shepard? Просачивается. Everyone get down! This thing's out of your league! Shepard, keep it off us!
Daly said she was putting out an SOS. I had no idea the Queen of the Girl Scouts would show up. All right, amp check. Prangley, those fields were weak. Cerberus isn't gonna lie down out of pity like that girl you took to prom. Grab juice and an energy bar. We move in 5. Damn it! How many times did I tell you not to trust Cerberus? You're not telling me anything I haven't told myself, Jack. Oh, you feel bad? Well, shit. I bet that's a big comfort to all the people Cerberus has killed. Jack's personality appears largely unchanged. Hey, Edie. Nice body. Now you look like a sex bot instead of a sex toy. Okay, right now, all I care about is getting my guys out of here. Your guys? Yeah, I guess so. А мечта видеокамера, любишь видосы снимать или что? Чем ты увлекаешься? Сережа, ты читал это? Книги, которые про Андромеду? Или решил пожалеть твой рассудок и не читать эту? Ну, я, правда, тоже не читал, не знаю. Природу любишь снимать? Тогда да. Тогда это, конечно, для тебя хороший подарок себе купил. У меня была тоже знакомая, у которой была зеркальная, но, правда, не видео, а фото. Ну, понятно, что видео тоже могла снимать. Тоже любила фотографировать. Знаю, что это такое приятное увлечение. Но это, конечно, надо любить. I can't think of anybody who could care about them more. Well, I had some free time while you were off playing hero. Alliance Brass knew I helped you. They offered me this. And apparently the students responded well to my teaching style. The psychotic biotic. I will destroy you! Drink your juice, Rodriguez. You couldn't destroy wet tissue paper. Cortez to extraction team. The Cerberus cruiser's coming back. How long have we got? 2 minutes tops, Commander. After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Good luck, ma'am. Shepard to Sanders. The students are safe, but the shuttle's a no-go. Understood. I might know another way off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Самое что интересно, что в оригинале третьей части у Джек все-таки были такие, более черные волосы. Как-то в ремастере они как-то осветлили их, она больше на блондинку стала похожа. Ну, потому что как бы она член нашей команды бывшей, поэтому бить ее нельзя. Hey, let me know when we've got a new way off this station. I have to say, Jack, you look good. Yeah, well, maybe some of your attitude rubbed off on me. I never had a family. And these guys... Anyone screws with my students, I will tear them apart. How are the students handling the war? How do you think? They're a bunch of teenagers. Until a few months ago, their biggest concern was getting laid. You don't think they're ready for war? I don't think they have a choice. So all this talk about biotic artillery strikes... It's great in theory. Maybe they'll get it together once they've seen some action. But... They'd be better off as support. Put them in the back ranks, helping with barriers and shit. I don't know. Have you told them that? No. They need me to believe in them. I did pick up a few things listening to your damn speeches. What's so valuable about these students? Biotically, I mean. Well, what's scarier than a pissed-off biotic attacker? A whole bunch of them working together.
It's like a biotic artillery strike. Any asshole gets in our way, we rip him to shreds. Isn't that the kind of thing you wanted to destroy on Pragia? You know damn well it wasn't. Cerberus was torturing kids on Pragia. These guys are older, and they volunteered, and the only ones feeling any pain are the bad guys. Stick close. We'll get you out of here. Good. How does camera access get us off this station? We need to reach the Cerberus shuttles. The cruiser won't auto-target friendly ships, which gives us a fighting chance to escape. Get me back the cameras, and I'll find a path to the shuttles that keeps Cerberus from boxing you in. Ну, Заид был просто, скажем так, дополнением, а не основным членом команды, поэтому не считается. Важная цель. Студенческий номер 125D Пенгли. Статус захват приоритет альфа. Доставить живым любой ценой. Объект ценен биотическими способностями высокого класса и навыками лидера. Основной кандидат для одурманивания, сильной модификации и последующего внедрения в ряды противника. Так, пойдем там еще пособираем. Sorry. So our teacher worked with Commander Shepard? That's pretty badass. Yeah. Wonder why she never mentioned it. How's your aunt? Odd. I think I pulled a muscle in my brain. Just drink your juice. You'll be fine. Saying people's names? They must have files on all of us. What? Who'd make a file on you? Your biotics can barely lift 100 kilos. Yeah, but at least I passed biomathematics. Биоматематика. Хотелось бы знать, это как. When we get out of here, I'm going to the beach. Which beach? Ilium. Hotel Azure has a resort beach with waves and everything. Nothing but lonely Asari girls as far as you can see. That's assuming the Reapers haven't hit Ilium yet. Захватили они Илюм уже. You've got to find something and focus on it. Maybe I need something other than some hot blue alien women to focus on. Hey, you don't go for Asari, you can, I don't know, it's a big galaxy out there. I don't need something out there. Well, then what do you? Hey, or maybe when this is over, we could get some coffee or something? You sure I wouldn't be interrupting your beach trip? You wear that green dress you wore at Holly's birthday party. You can interrupt anything you want. I think I can make that happen. I can't believe you and our teacher worked together. With both of you here, maybe we've got a chance. I can't believe you and our teacher worked together. With both of you here, maybe we've got a chance. We'll be ready when you need us, Commander. We'll be ready when you need us, Commander. Sanders, you should have access now. Got it. The fastest way is through the atrium, but Cerberus has sealed the doors. You'll need to disable the magnetic locks. The overrides should be directly above the door. Ук. Новое. Повышает скорость восстановления всех умений на 25, действует 15 секунд. Умение новое возможно использовать 2 раза подряд. Расход барьера на него снижается на 50%. Мощность умения и урон от него снижаются на 40%. И зачем тогда такая радость?
course we are. Got it. You should be able to force the door open now. I'll get to the shuttles ahead of you and get a pair ready to fly. Work with Commander Shepard? That's pretty badass. Yeah. Wonder when she gets ready. Hey, let me know when we've got a new way off this station. Stay close. We'll get you out of here. Good. Ну, твоя бешеная девочка, понятное дело, что набила ему морду. И сказала, как обращаться к стартовому позванию. Everyone, be ready. We'll go in first and draw their fire. We'll shadow you from the second level and hit those guys from above. A good strategy that protects the students from direct fire. Just time your shots and stay safe. All right, I didn't bust my ass training you so you could die now. Keep low, pick your targets. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Asshole. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? You've already held your own against Cerberus. You've been trained for this by one of the best. Come on, Rodriguez. They're only asking nicely because you scared them in that last fight. So take your balls out of your purse and kick some ass. Yes, ma'am. Let's go!
Разобрали. Как ни странно, почему-то штурмовиком здесь справился легче, чем когда играл солдатом. Парадоксально. Безбашенная навсегда осталась в сердце, естественно, с таким-то характером, я думаю, Сереж. Так, у нас-то время заканчивается, даже не знаю, успеем ли мы закончить уровень, не успеем. Разбор задания. Важные цели. 12 5D Пенгли, 26 2B Родригес, остальных заставить живыми, если это возможно. В противном случае предоставить тела для генетических экспериментов. Дополнение. Подопытную 0 доставить для дальнейших экспериментов и возможного кондиционирования. Психологическое профилирование показывает, что наиболее эффективной тактикой будет взятие студентов в заложники. Kaylee, we're in the atrium. I'm taking a back route to the shuttles. I'll meet you there. Nice one, Prangley! Everyone okay up there? Rodriguez took one in the arm because she didn't watch her barrier. Commander, I've reached the Cerberus shuttles without being detected. They know what they're doing, though. You need to hurry. That's an impressive barrier, Octavia. Our file says you've been working on shield technology. It's a handheld but multi-core solution based on plasmonic barrier technology. And it's pronounced Octavia. Why don't you come out peacefully? Why don't you fight me? Your cousin Joanna is already on the shuttle, Octavia. Don't you want to make sure she's safe? Bring her here. What? Bring her here so I can steal you, damn liar. Think I'm gonna take your word for it? Fire! I don't know who you are, but stay back.
I'm Commander Shepard with the Alliance. I'm here to help. I didn't buy it from the last guy, and I've got no reason to buy it now. The square root of 906.01 equals... 30.1. Hello, Commander Shepard. David, you know her? Yes. She rescued me from Cerberus. Sent me here. She made it quiet. You did a great job keeping yourself safe. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. He looks much healthier. I remember you. The Normandy computer. Sorry. No apology is necessary. Has Grissom Academy been all right? Yes. I've been counting. Anything in particular? The number of days you lengthened my life. The security office. I hacked the lock. Guns. Lots of guns. Goodbye. И Дэвида в который раз. Опять потрошитель. Ну да, уровень 2. Сколько мы его уже находили. Прямо сказать, что здесь так много было оружия, как бы нет. Looks like schematics for AMP interfaces. Not as good as what we already have, but still worth a look. Так, ладно, друзья, будем на сегодня заканчивать. Все равно не успеем за 7 минут закончить миссию. Сейчас пока возьмем Атласа, пока там развалим всех, потом еще разговоры после миссии, поэтому уже заканчиваем на сегодня. Завтра тогда уже продолжим миссию, по-быстрому ее закончим. Потом двинемся тогда, выполним, что у нас там еще, лаборатория Цербера, по-моему, есть на карте. А, еще артефакты там нарисовались в гнезде Коршуна. Выполним эти доп-квесты и после этого уже двинемся по сюжету на совещание Кроганов с соларианцами. Как-то так. А на этом на сегодня все, друзья. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Завтра, как всегда, в 4 по Москве продолжаем прохождение Масс Эффект 3. Точнее, наслаждаемся его прохождением. Всем хорошего вечера, доброй ночи и до радостного завтра. Встречаемся с вами, как всегда, в то же время, в тот же час на следующем стриме. Да, Сереж, давай, доброй ночи, до завтра. Все, друзья, всем счастливенько, пока-пока, до завтра.